So, Baruch haba, גם לפנים המוכרות, אני רואה אנשים אפילו מההסבות שעשינו מ-1300 ל-1500, וספיר ל-1300. אז אולי נתראה גם next generation. אם יום אחד יהיה משהו מעבר לאלמה, אז גם נתראה אז. אוקיי. So, אנחנו מדברים על Alma Analytics. נעשה מעט מאוד בהתחלה מצגת פאורפוינט, רק מעט מאוד, אז נעבור ל-Alma Analytics חי. רק ממש בהתחלה מצגת, אני יודע לפעמים זה משמם לראות מצגת, אני לא אוהב לראות מצגת, אבל קצת מההתחלה רק להסביר את המבוא. So, דבר ראשון, Alma Analytics הוא לא reporting tool. כן בונים דוחות בו, אבל המטרה שלו זה לא רק לבנות דוחות. הוא מה שאנחנו קוראים לא רק operational reporting, אבל predictive ו-prescriptive reporting. זה לא רק מה קורה היום בספרייה, כמו כמה השאלות יש בספרייה מסוימת, כמה ספרים לא הוחזרו בזמן, כמה אני משלם על משאבים אלקטרוניים בתחום מסוים, אלא לראות מהנתונים האלו, איך אני יכול לשנות את המדיניות בספרייה, כדי לקבל הכי הרבה תוצאות מהתקציבים שלי ומהפיזור עובדים. למשל, יש עוד דברים, אבל שני דברים שאנשים מתרכזים בהם, זה ניצול התקציבים בצורה הכי יעילה, וגם שהצוות נמצא במקומות הכי יעילים. So, page down. אחת, שומעים. Oracle Business Intelligence, the E-Econ, the Enterprise Edition. Thank you. Okay. Pocket. Do I get a parach? No? No. Oracle Business Intelligence Enterprise Edition זה סוג database נתונים, זה Oracle Business Intelligence, וזה מה ש-Alma Analytics משתמש. אם אני נכנס ל-Alma, אני אצור כאן, אני ב-Alma, אם אני נכנס ל-Analytics, ונתרכז בזה יותר בעומק עוד מעט, אז אני עובר ל-Alma Analytics, והוא משתמש ב-Oracle Business Intelligence. ואנחנו תמיד בגרסה לא הכי מתקדם, כפי שגם אתם יודעים, מרגע שמשהו יוצא, לא תמיד כדאי לקחת אותו, לחכות קצת. חוץ למוצרי אקס ליברס, כדאי לחכות קצת עד שזה יציב. מוצרי אקס ליברס אפשר לקחת מיד, יודעים שה-QA שלנו בדק, שמא יהיה איזה באג, אבל Oracle Business Intelligence כבר יש 12 למשל, אנחנו ב-11.1.17, אנחנו מתכוונים לעלות ל-11.1.9, ולא ל-12 בכוונה אנחנו נחכה קצת. אבל משתמשים ב-Oracle Business Intelligence בגרסה יציבה מתקדמת. כל הדאטה שמגיע לכאן, ל-Alma Analytics, עובר כל לילה ETL, Extract, Transfer, Load, מ-Alma ל-Alma Analytics. עוד משהו, תן לי רק להגיד, כי אני רואה שגם מקליטים, כל מה שנראה היום, אין שום מידע אמיתי של ספריות אמיתיות. אפילו אם נראה אייקון של ספרייה אמיתי, אין כאן
קודים של תקציבים או מספרי פרטים של קוראים, הכל עבר anonymization, אין משהו אמיתי כאן של לקוחות אמיתיים. אוקיי, so כל לילה עובר מאלמה לאלמה אנליטיקס, ובכל עת, בכל זמן, אפשר לראות כאן, למשל, היום זה 24, ואני במקום של ארצות הברית, זה יצא ב7 בערב, התחיל ה-ETL, ה-Extract Transfer Load, מהספרייה, והגיע לאנליטיקס ב10:06. אז ספרייה תמיד יודע, כשהם באנליטיקס, ממתי הדאטה. הוא תמיד מהלילה לפני, אבל אם הם רוצים לדעת גם מתי זה הגיע, כי בין 7 ו10 בלילה, אז היה עדיין המידע מה-ETL הקודם, אז רואים כאן שזה עבר. אז זה ה-ETL. Let's go through באופן מסודר. אוקיי, אז אמרנו, הוא משתמש ב-OBI, Oracle Business Intelligence, the EE is Enterprise Edition, וכל לילה יש את ה-Extract Transform Load, שמגיע מאלמה לאלמה אנליטיקס. זה סוגים הדוחות, ונדבר עוד מעט על המחיצות שבהם. אבל יש דוחות שאנחנו מספקים, שקוראים להם out of the box, או כבר מוכנים מהקופסה, וספרייה יכול להריץ אותם. זה רק שאילתה, זה לא הדאטה. ספרייה גם יכול לבנות דוחות לבד, לפי הצרכים שלהם, וגם אפשר לשתף את הדוחות עם כל העולם. יש מחיצה שנראה שאפשר לשמור שם דוחות, וכל ספרייה אחרת גם יכול להשתמש בהם, ויש גם מחיצות של אזורים בעולם שנראה, ויכול להיות שיהיה אחד, יום אחד של ישראל. Let's leave the PowerPoint and start working. So, אם אני באלמה, I'm going to go into another environment, רק רגע. אז משתמש יכול או לגשת לדוחות בלבד של אלמה אנליטיקס, או הוא יכול לערוך דוחות של אלמה אנליטיקס. אם הוא יכול לערוך דוחות, לבנות חדשים, אז יש לו זכות, או privilege, או role, שנקרא Design Analytics. ואני אבנה מישהו חדש, עכשיו אני רואה כאן המון אפשרויות בתפריט, אבל באלמה, אולי ראיתם בהצגות אחרות, רואים רק מה שמותר לך לעשות. אני עכשיו נמצא בתור משתמש שיש לו זכות להכל, שזה מעט מאוד, ומי שיכול לערוך דוחות חדשות הוא Design Analytics. אז אני עכשיו אכניס משתמש חדש, לדוגמה, שיהיה לו זכות לעשות עריכת דוחות, ונשתמש בו לאורך היום. So, אני אלך ל-users, זה לא Analytics, זה רק החלק של הזכויות ל-Analytics, ואני אוסיף מישהו חדש. ונקרא לו מישהו, נקרא לו ג'ון סמית. ונתן לו שם משתמש, ו-job category כלשהו, I'll say he's a branch manager, and he's default something, give him a password, ועכשיו, let's give him a email, save and continue. Email is mandatory, okay.
Email type is mandatory. Okay. See if he's happy now. And field address. Okay. No, that's all right. Who said Zeh Shelo Yeru? Field address and phone number. Okay. And phone number. Okay, זה סימן טוב, זה אומר הוא עבר את כל הבדיקות. Okay, now a role. Let me get rid of all these roles. These are the זכויות שיש לו. I'm going to remove them all so we can see something. Remove selected. Yes. And I'm going to say add role. הרול שחשוב כאן הוא design analytics. Here. ניתן לו design analytics. וכבר יש לו. וזה אומר שמותר לו לערוך דוחות. נראה במקום אחר איפה מותר לו לקבל דוחות. הוא יכול לקבל דוחות בכמה צורות. למשל, באימייל, בווידג'ט on the dashboard שנראה עוד מעט, ודרכים אחרות. Hold on one moment. אני רוצה שיהיה לו רק את הרול הזה. ובוא נראה אותו. John Smith, זה שלנו. כאן Design Analytics. יש לו Design Analytics. אם הוא נכנס עכשיו, נצא ממנו. אני אצא מהיוזר הזה. ניכנס עכשיו מהיוזר החדש שבנינו הרגע. נבחור לו דסק, פיין. ויש לו כאן Design Analytics. יש לו הרבה פחות גם ממה שראינו לפני רגע, שבו הכל היה מלא. יש לו רק Resource Management ו-Fulfillment. אין לו למשל Acquisitions. וגם בתוך האזורים האלו יש לו מעט מאוד, אבל יש לו Design Analytics. מפני שנתנו לו את הזכות הזה. אז לא כולם בתוך הספרייה יכולים להיכנס ולבנות דוחות. רק מי שמקבל את הפריבילג' הזה, וגם כל יוזר שנכנס לאלמה רק רואה מה שמותר לו. אם אני נכנס עכשיו ל-Design Analytics, שזה האלמה Analytics, יפתח לי מחיצה חדשה בתוך אותו דף דפן, וזה האלמה Analytics. משם אפשר לבנות דוחות חדשים, וגם לגשת לדוחות קיימים ולהפעיל אותם. So, אני אעשה Design Analytics, ועכשיו יש לי a new tab למעלה, כאן, ואני ב-Analytics. זה המבוא הכללי ביותר.
Now, אמרנו, כשהיה לנו הפאורפוינט פתוח, שיש דוחות שבאים כבר מוכנים מאקס ליבריס, ויש דוחות שכל אחד יכול לבנות, ויש דוחות שספריות משתפות עם אחרים. אם אני לוחץ כאן על קטלוג, זה כמו לעשות Windows Explorer, ואפשר לראות כל המחיצות וכל מה שקיים כבר. ויהיה לנו 3 מחיצות עיקריות כאן, תמיד Alma, Community, ושם האוניברסיטה שממנו מישהו ניגש לאנליטיקס. למשל, אם באתי מתל אביב יוניברסיטי, וזה היה השם הרשמי של האינסטיטושן באלמה, הספרייה הגדולה, לא התת-ספרייה או הלוקיישן ההתקנה נקרא לזה, נקרא אינסטיטושן, אז יהיה מחיצה של האינסטיטושן תל אביב יוניברסיטי. ה-My Folders כאן, זה שייך רק למשתמש שנכנס, שאני עכשיו ג'ון סמית, שבנינו לפני רגע, אז כל מה שג'ון סמית בונה יהיה תחת My Folders, אף משתמש לא יכול לראות אותו, אף משתמש אחר לא יכול לראות אותו, רק ג'ון סמית. כל מה שיש בשם האינסטיטושן, כאן זה נקרא מונאש יוניברסיטי, שעוד פעם זה לא המידע האמיתי שלהם, ורק מונאש יוניברסיטי יכול לראות את זה. כל מה שיש תחת אלמה הוא מה שאנחנו מספקים out of the box, מה שמוכן לכל המשתמשים, ואי אפשר לשנות אותו. הוא hard-coded שם, אנחנו אקס ליבריס מעדכנים אותו מדי פעם, כשיש פיתוחים באלמה אנליטיקס, אז משנים את הדוחות, לפעמים מורידים, לפעמים מוסיפים, לפעמים משנים קיימים, ולחצתי על אלמה, אז כל אלו, בכל העולם, כל האינסטיטושנס, יש אותו דברים כאן תחת אלמה, ואי אפשר לשנות אותם. אפשר להריץ אותם, אפשר להעתיק אותם למחיצה פרטי של האינסטיטושן, ואז לשנות אותם, אבל בתוך המחיצה אלמה אי אפשר לשנות. למשל, אם עכשיו אני נכנס, אני אבחור אחד מהתת מחיצות האלו. ניקח למשל usage, כי עוד מה יש שאלה על ustat ו-usage למשל. אז יש reports, אז אני כאן רואים למעלה. אני באלמה usage reports, וכל אלו אני יכול להפעיל אותם, אני אלחוץ open על אחד מהם, והוא יפתח את הדוח הזה. כל דוח הוא רק שאילתה, הוא לא כולל מידע, אז אין סכנה אם אני משתף את הדוח שלי עם עוד מקום. What's going on here? To cancel, click here. Do we want to cancel? Let's cancel. Let's go back to catalog. Let's hope we don't have a little problem there. And leave the page. אני לא במחשב שלי עכשיו, אז אני מצטער אם יהיה. ניקח Journal Usage Annual Trends Open, בואו נקווה להטוב, ונדבר בינתיים. אני אכנס לעוד מקום בינתיים גם. יופי, זה כבר נגמר. אז כאן לחצתי על Open, מאלמה, מהמחיצה של ה-hard-coded, this is actually a nice one,
journal usage trends, שזה לוקח את הדאטה מיוסטאט, שנדבר על זה אחר כך, והוא אומר על כל שנה כאן, את ה-usage שלו לפי החודשים, של כתבי עת. אם אני עושה על זה, למשל, edit, אני רוצה לערוך את זה, אם אני מנסה לשמור את זה במחיצה של אלמה, נגיד שאני עושה save as, כאן למעלה בצד ימין, אני לוחץ על save as, ואם אני מנסה לשמור את זה תחת shared Alma usage reports, וקורא לזה, I'll call it IEA, Israel Early Adopters, ו-OK, אז הוא אומר, access denied. ספרייה לא יכול לשמור בתוך המחיצה שנקרא אלמה. זה רק לאקסליבריס לספק את ה-out-of-the-box reports לספריות. אני יכול אבל לקחת אותו ולעשות save as, וללכת למחיצה שלי, במקרה הזה מונש University, ולשים אותו איפה שאני רוצה, והיות ונעשה הרבה דוגמאות היום, אני אבנה כאן a new folder, נקרא לזה Israel Early Adopters, IEA, וכאן בתוכו נגיד Journal Usage Annual Trends, וכאן אני יכול לשמור אותו אצלי, עכשיו הוא שמור, ואני יכול לעשות מה שאני רוצה. לשנות את הגרף, לשנות את הדאטה, להוריד, להוסיף וכו'. אתה לא אמור לשמור את זה ב-My Folders? No, My Folders זה רק למשתמש ג'ון סמית. יכול להיות שהוא רוצה לשמור רק שם, ולא שאף אחד אחר לא יכול לראות, אבל אם אני רוצה שכל האינסטיטושן שלי יכול לראות אותו, אז אני אשמור את זה כאן. בנוסף, אז זה ההבדל בינתיים, I'm going to go back to catalog, זה ההבדל בין Alma and Monash, or Alma and שם האינסטיטושן האמיתי. יש גם community, שכאן כל הספריות בעולם יכולים לשתף דוחות אחד עם השני. גם אקסליבריס יכול לשים שם דוחות, ויש נוהל שכל ספרייה שתורם לשם, שם את הקוד שלהם, זה התפתח לבד עם ה-community, עם האנשים שכבר באלמה, שהם שמים את שם האינסטיטושן שלהם ואז הדוח. אני אכנס לשם, ותחתו יש shared reports, וכאן אלו כל איך שחילקנו את המחיצות של ה-shared folders ב-community. ואם ניכנס לאחד מהם כדוגמה, fines and fees למשל. אז יש כאן אלו שמתחילים עם אקסליבריס, זה שאנחנו שמנו שם, ויש גם למשל מלנקסטר, שזה באנגליה, אטגו, שהוא בניו זילנד, University of Minnesota, University of Massachusetts, אז כולם כאן יכולים לעשות מה שהם רוצים כאן, ניקח גם עוד דוגמה, acquisitions, expenditures. אז יש שלנו, יש של יורק ושפילד, שהם באנגליה, acquisitions, miscellaneous reports, Boston College, אז כולם יכולים כאן לשתף, לשים קינגסטון, שזה באנגליה, מונש, זה הרבה דוחות שונות, כל אחד מהדוחות, זה למשל, collection count by volumes. This is new e-titles in architecture. Fund report by department. Electronic books by ISBN. Subscriptions not yet invoiced. אז וזה רק השאילתה, זה לא כולל דאטה. אם מישהו יבוא וילחוץ על אחד מהם, אני עכשיו
עושה open. אז נראה, יש גם הסבר. Okay. As total amount of expenditure transactions in the last 6 months by vendor. אני נכנסתי ממאנש University. השאילתה על מאנש University, לא משנה מאיפה אני בא, הוא מחפש דאטה של המקום שנכנס לשם. הוא לא מראה דאטה של מקום אחר, רק השאילתה. אז אני מקבל כאן total amount of expenditure transactions in the last 6 months by vendor. נעשה אותו דבר, רק לשם הדוגמה. המהות היא בעצם שימוש בתוכנית מסוימת. כן. מה שאנחנו מדברים זה התוכנית שלסופה... נכון. אני אקח את זה כדוגמה, כדי להגשים, להראות מה שנאמר כאן. אני נכנסתי עכשיו ממאנש University, הפעלתי את הדוח הזה שנקרא Total Amount of Expenditure Transactions in the Last 6 Months by Vendor. אני רואה את זה. אני אעשה כאן print screen, just so, oh, you know what? I can open a new tab. And I'll go in somewhere else. בארצות הברית. And I'm going to do the same thing here. נכנס ל-Design Analytics. עוד פעם, מכאן אני אעשה Catalog. ואני אלך גם כאן ל-Community. You see, גם הם רואים לא מאנש, הם רואים שם האינסטיטושן שלהם. יש להם Alma Community ושם האינסטיטושן. מאיפה שהייתי קודם היה Alma Community מאנש University. אז גם כאן אני אלך ל-Community. Shared reports, that was miscellaneous reports, I think, and what was it called? Last 6 months by vendor, total amount of expenditure transactions in the last 6 months by vendor. אני יכול לעשות גם חיפוש. Here it is, total amount of expenditures. Here I'll do the same thing, open, והוא מביא כאן, זה שם הפן שלהם, וכמה transactions היו ב-expenditure in the last 6 months, וכאן I'm switching tabs, I have a different list with different amounts, כי באתי ממקום אחר. כן. יש. אפשר. Okay. יש כאן אפשרות לעשות חיפוש, and I can look in a specific folder, I can look in all, I can look in the shared folders, and I can say, give me everything with whatever, expenditure. עדיף אבל, היות וזה community, אתה לא יודע איך מישהו קרא לזה, אז הכל מסודר לפי אזורים, אבל כאן למשל חיפשתי ב-community everything with the word expenditure. And I can change it by a lot of different ways, not just a general חיפוש, but by הרבה דברים שונים, גם location שונים, וכולי, אבל כאן יש לי, ואני רואה, יש מחיצה בשם funds expenditure, acquisitions expenditure, ואז אפשר גם להגיע. Okay. So, אלו המחיצות. Now נתחיל לדבר על בניית הדוחות והרצת הדוחות. כן. אני יכולה באיזשהו מקום לראות על מה הם הריצו את השאילתה? כן. נגיע לזה, כן. השאלה היה, האם אפשר לראות על מה הריצו את השאילתה? כן. אוקיי. So, נתחיל לבנות דוחות חדשים, במקום הפאורפוינט הזה, שכל אחד יכול לקבל את הפאורפוינט הזה שהיינו בו. Right, דנה, תתן להם את הפאורפוינט? כן? היא עשתה ככה. אנחנו נגמור עם הפאורפוינט ונעשה הכל חי. So, let's go back in brand new to Alma Analytics and Design. Okay. כשבונים דוח,
אפשר לבחור בלפחות אחד שמה שאנחנו קוראים subject area. אפשר גם לערבב subject areas, ובתוך subject areas יש חלקים משותפים שאנחנו קוראים להם shared dimensions. Here, if I say new, a new analysis is a new report. אנחנו נדבר לאורך היום גם on dashboards, filters, and prompts, אבל נתחיל with a new analysis, שהוא יהיה a new דוח. ואני רק אומר בצד, מה שהזכרתי קצת קודם, אפשר לגשת לדוחות האלו בהרבה דרכים שונים, שזה בדרך כלל לא להיכנס לאנליטיקס וללחוץ open כמו שעשיתי, מי שאחראי על האנליטיקס, the designer, יכול לבנות widgets on the dashboard, וה-widget is חלק קטן מהדוח שאם לוחצים עליו אז רואים עוד, או שזה יהיה דוח מתוכנן להישלח באימייל, או אפילו אפשר להשתיל אותו על אתר חיצוני. So if I say new analysis, אלו ה-subject areas, ונפתח אחד ונראה את החלקים שלו. אז למשל ניקח funds expenditure, זה אחד מהנפוצים ביותר. So, בתוך כל subject area, וזה עכשיו לא המצאה של אקסליבריס, זה העולם של OBI. כל אלו נקרא folder או dimension או מחיצה או מימד, ובתוך כל אחד מהם, I'm going to click here on fund transactions, אז יש fields and measures, או שדות ומודדים, מדדים. כל מדד הוא בצהוב, והוא ערך sum, S-U-M, sum, לא כמה, אלא sum, הסך הכל. ואלו שדות. והמחיצה הוא מימד. באינטרנט, אם מסתכלים על המושגים האלו, יש חילוקי דעות. יש אלה שטוענים שמימד זה רק אחד שכולל מדדים. אבל יש אלה שאומר שכל אחד מהם הוא מדד. בכל מקרה, אלו הם מספרים, ואלו שדות. יש גם מחיצות שהם משותפים, שהם מופיעים בהרבה subject areas. למשל, the bibliographic details here מופיע בהרבה subject areas שונים. גם בפולפילמנט למשל, השאלה אפשר לשלוף לפי נושא של הפריט שהושל, גם בתוך funds expenditure אפשר לשלוף לפי הנושא של הפריט שהוזמן. ורק כדי לראות איך זה נראה, אני יכול למשל לקחת transaction amount. כדי שהוא יופיע בתוך הדוח שלי, אז או אני לוחץ עליו פעמיים, ואז אני לחצתי פעמיים והוא מופיע למעלה בצד ימין, או אני יכול לגרור אותו. למשל, אני אקח transaction date ואגרור, אז גם הוא מופיע כאן. כדי לעשות פילטר, או סינון עליו, למשל, אני אקח סוג transaction, we have transaction item type, ואני יכול להגיד למשל filter, ולהגיד is equal to is in, and say
that I only want those that are expenditure. Acharei she'asiti hazmana v'ani meshalem oto asu expenditure. Kesheni oseh et hazmana b'hatchala, it's just an encumbrance. Shiriyun. Nachon? As ani rotzeh rak et expenditure. Rak ma shebemet shilamti, az ani yachol lagid, it's expenditure bilvad. Ve'im ani oseh filter alav, ani lo chayav gam lahatzig oto, ani yachol lagid delete, as hu adain echad mi'afilters, aval ani yareh akshav rak the transaction amount and the transaction date. V'ani yachol gam la'arbev bezeh arbe dvarim acherim, lemashal, the fiscal period, the fund ledger, let's put in the fund, let's do vendor. I want to see how much was done to certain vendors. So I can say, give me the vendor name, and the transaction amount, and the transaction date. And then I can say, betocha transaction date, give me only those filter that is greater than or equal to, and for example, 1 year ago, lifnei shana. Ani yavchor mashu v'ani yagid rak, let's give this a little different. Let's say transaction date filter greater than or equal to and I'll choose anything, lo mishneh ma, and I can say convert to SQL. Ani yachol gam liktov she'ilta be-SQL. Kadei shekol pam sheni maritz et zeh, ze yaseh lemashal lifnei shana. V'ani lo tzarich kol pam lagid, yom 24 leyanuar, 2016, ani yashaned zel 2015. Ani mer convert this to SQL. V'kan, אני יכול לעשות מה שאני רוצה כאן, נעשה אחד פשוט, כמו time stamp add, ויש לנו תיעוד על כל זה גם, SQL TSI year -1 from the current date. אז זה ייתן לי למשל, כל הtransactions לפי vendor, but transaction date in the past 1 year. V'ani lo rotzeh latzi gam et transaction date. I just want to know how much amounts went to each vendor in the past year for expenditure. If I go to results, az ani roeh hu yavi li at the results, az l'sheila kodemet, ha'im ani yachol lirot et she'ilta shenasa al hadoch ken. Tamid yesh li criteria. The GAM results. Nedaber GAM ala prompts ve time permitting on the advanced GAM. As kan lemashal yesh li doch pashut shelakach mamash maher shel kol vendors and how much transactions they had on expenditures in the past year. Ve ha-OBI hu mamash הרבה כוח בו, כשמתחילים להשתמש בו. אגב, יש הרבה גם אתרי אינטרנט וצ'אט גרופס עליו, הרבה אנשים מישראל גם. נראה לי שישראל והודו הם המובילים כשנכנסים ל-these chat groups, it's או השם עברית או שם הודית. So, I can say למשל, I only want the big ones. As I can say the transaction amount filter is in the top 10, is in top 10. Bli sheni marchil lagid rega, the 10th one spent 56,000, as ani gid rak yoter me-57 elef. Ani omer, I want the top 10 vendors who have been spending the most amount of money to b'shana achrona. Ve'ani rotzeh lasader et zeh, sort, descending, I want the biggest one on top. Ve lirot et hatotzaot.
אז כאן, מיד אני רואה מי הוונדרס, כמה שילמתי להם, ונעשה עוד דוגמה אחר כך של כמה זמן לוקח מהוונדר הממוצע לשלוח לי משהו, כמה היו באיחורים, כי אמרנו קודם, זה לא רק operational reports, מה קורה, אלא אני רוצה לדעת איך אני יכול להועיל את התהליכים בתוך הספרייה, אז אם אני יודע איזה ונדרס לוקחים הכי הרבה זמן לשלוח לי דברים, אף על פי שאני משלם להם הכי הרבה כסף, אז אולי אני אחליף לוונדר אחר. גם אם הוא יותר יקר, אם אני מקבל דברים יותר מהר. אבל נגיע לזה עוד מעט. לא, כדי לראות את השאילתה, אפשר להשתיל את השאילתה כאן, אבל הבן אדם הממוצע שירד זה לא רוצה לראות את השאילתה. Wait. Hold on. נגיע להרבה דברים, אז hold on. כאן אני יכול לראות את השאילתה בתוך הקריטריה. אני יכול גם לשים אותו כאן, אבל צריך לזכור שבסופו של דבר זה קרוב לוודאי ילך אולי למחלקת התקציבים של האוניברסיטה, to the finance department, או אולי למנהלת הספרייה שלא יבין בכל מקרה, סליחה מנהלי הספרייה, שלא יבין בכל מקרה אם שמים שם איזשהו SQL query של timestamp add minus whatever. אבל אפשר גם להציג הרבה דברים שונים כאן. Here we have insert view, or new view. Let's see exactly what it's called. New view. וכאן אני יכול להגיד למשל, תן לי graph. And then there's all kinds of graphs, pie graphs, area graphs, bar graphs. ניקח את הפשוט ביותר שהוא ממליץ לנו, a bar graph. ואז מופיע לי כאן a bar graph showing each vendor וכמה, ואם אני שם את העכבר עליו, אז מופיע המידע. ואפשר לקחת את זה, שזה הרבה יותר יפה מהטייבל, so we'll get rid of the table. Now we have just a graph. ואז בתוך הגרף אני יכול גם לערוך אותו. עכשיו אני לא רואה את הסכום למעלה, אלא אם כן אני שם את העכבר עליו. במקומות אחרים שנראה שאפשר לראות את הדוח, עדיף שכבר יהיה כתוב את הסכום. So here I can go edit view and say, למשל, I want to edit it. And יש לי למשל titles and labels, I can say data markers, אין צורך לרשום את כל זה, יש תיעוד ממש יפה, מישהו עשה מצגות, how to do this, how to do that, אפשר להסתכל עליהם והכל ברור. אז כאן למשל, I can go to the data markers and say show data labels. The default says on rollover, when I rolled my mouse over the bar of the graph. Or I can say, תמיד תציג את זה. Always. אוקיי. ועכשיו אני רואה ככה, אם הכל בסדר, done. So now, transaction amounts of the last 10 vendors. אם אני רוצה לראות את הסך הכל של זה, של כולם, אז יש גם view שנקרא performance tile, שהוא נותן הסך הכל של אחד מהמדדים, וכאן it gives me transaction amount 27 million. יכול להיות that I don't want it to say 27M, הוא לבד עושה לי rounding up to the 27 million. אני יכול לעשות עריכה עליו, ולהגיד, כן, performance tile properties, compress values. It's automatically giving me, saying 1,000 is 1K. I don't want it. I want the actual number. I'll undo that. And maybe I want it wider. I don't want it only 100 pixels because I'm going to put it somewhere else. I want it 300 pixels. Or maybe even more, so I see the whole thing transaction amount. Done. And then I can decide I want this on top.
I'm going to get rid of it though, because אני מתכוון לעשות משהו יותר יפה עם זה אחר כך, ונשמור אותו. Now, where can I save it? These are my mechitzot, my folders, Alma, community, and Shema institution. איפה אני יכול לשמור אותו? Or my folders, yes, or my university, or I can say, hey, I think אנשים אחרים בעולם יאהבו את זה, אני אשים את זה שם. אני אשים את זה כאן ב-university שלי, this is the folder we made, IEA, Israel Early Adopters. נשמור אותו שם, כי לאורך היום נעשה דברים שונים עם הדוחות, נבנה widgets, נבנה dashboards, וכולי. So I'll put it here, and I'll call it expenditure amounts of top 10 vendors. Oh, caps lock. Usually I'm in Hebrew or English and type in the other language. Watch this. Expenditure. איך אומרים expenditure? Hotzaot? Is that the real Hotzaot? Not Shiryun or Mashihu? Okay. Hotzaot. I've never done it in Hebrew. Aval naniach shehu beseder. Hotzaot ha'eser sapakim achi gedolim b'shana achrona. Okay. Shemati mishu omer. Beautiful. Okay. Hotzaot asara hasapakim achi gedolim b'shana achrona. Im heyediah. Okay. עכשיו שמרנו אותו כאן. לאורך היום נגשת אליו בצורות שונות. זה דוח הכי פשוטה, הוא לא נראה הכי יפה כאן, כי בדרך כלל לא רואים אותו כאן. אלה, I'm going to go back to catalog. רואים אותו בצורה, I'm going to click open, בצורה כזאת. שזה נראה יותר יפה. זה אפשר לשים אולי באמצע, וזה גם אפשר בעברית, אבל לא נשתגע. כל אחד מהם אפשר גם להוציא בפורמטים שונים, למשל את PDF, Excel, two kinds of Excel, PowerPoint, MHT שיפתח באחד מהדפדפנים או תוכנות שאני בוחר, או בתור CSV, XML וכולי. ניקח את זה ונראה בקצרה דרכים שונים שאפשר להראות אותו, ואז נעבור לסובג'קט אריה שונים. So, בואו רק נעשה אותו קצת יותר יפה. ניקח את ה-title here, we'll do edit, and we'll say, okay, display the saved name. I can call it something different, and I'll say, I want this centered. So we'll say, center horizontally, center vertically. Yofi. Done. And these transactions amounts, we'll say here, כל אחד מהם אני יכול לקרוא לזה מה שאני רוצה. I'll say edit formula, and this will be סכום ההוצאה. Boom. Okay. And this will be, we'll just put here sapak. Okay. Now, אנחנו רוצים
שספרן רגיל שנכנס בבוקר יראה את זה כשהוא נכנס לאלמה כל יום. אנחנו לא רוצים להגיד לו, תראה, יש דוח שם, ואם תלך ל-Design Analytics ותגיע ל-IEA תחת the University, יש שם דוח Click Open. ואז תדע מה קורה. כי הוא עושה הזמנות כל יום, הוא רוצה להאזין לוונדר שונים, אז רוצים שזה יהיה נגיש. אז זה מה שנעשה עכשיו, נבנה ווידג'ט, שמשתמש מסוים יכול לקבל בתוך אלמה כשהוא נכנס כל פעם. כן. והוא יראה את הדוח כל פעם עם הנתונים הרלוונטיים לאותו עת. ל-ETL האחרון. זה רץ כל ערב? כן. אותו דוח. אתה יכול לקבוע מתי הדוח שלך ירוץ? זה משהו שונה. אפשר scheduled reports שנראה. בוא נראה דוגמה, and then it'll be a little clearer. So, אני אבנה מישהו אחר עכשיו, שהוא יהיה an acquisitions librarian, המשתמש חדש. So, I'm going to sign out of this guy. This is going to be a תהליך. אם אפשר אחרי ההפסקה הבאה לקבל flipboard or one of those things שאפשר לכתוב, זה גם יהיה טוב, אבל לא הכרחי אם קשה. Okay, so, I'm going to log back in here. זה תהליך עכשיו ארוך, אבל זה אחד מהדברים החשובים והטובים באלמה אנליטיקס, לעומת reporting tools, mechanisms של תוכנות אחרות, לא רק בתוך עולם הספרייה. It's embedded בתוך אלמה. אפשר לראות אותו בתוך אלמה בלי לצאת כל פעם. So, let's just make a user who is an acquisitions person. We already have John Smith. We'll make another one, and we'll call him Tom Smith. And we'll say he's Dr. Tom Smith. And he's going to be acquisitions and cataloging staff. And he's also going to be default something here. We'll give him a password. I'm going to give him a Gmail account that later we're going to have scheduled reports שיושלחו לה-Gmail הזה. And we'll give him an address. Wow, that was fast. That's Sherut, Toda. Mashu. Okay, Toda. Save and continue. Okay. All right. And let's see what he's got. He's an acquisitions administrator. Kulam Yuskur, we have a user, Tom Smith, and he's a acquisitions administrator. זה אחד מהroles שלו, privileges, הזכויות. Acquisitions administrator. And he has an email שאני יכול לגשת עוד מעט גם בג'ימייל. And save him. יש לו הרבה זכויות אחרות, אבל נשתמש בזה בתור דוגמה. ויש לנו באנליטיקס דוח בשם
זה אף פעם לא ניסיתי בעברית, אז יכול להיות שנצטרך לשנות, אבל בוא נראה. We have a דוח here שנקרא הוצאות העשרה וכולי. Okay. And that's תחת Monash IEA. ואנחנו רוצים שהמשתמש הזה ייכנס בבוקר. I'm going to sign out and go in as Tom Smith, brand new user. ושהוא יראה ישר על המסך כאן את הדוח הזה של 10 הספקים עם ההוצאות הכי גדולות בשנה האחרונה. כאן על המסך. זה embedded, מושתל בתוך אלמה, שהוא לא צריך ללכת למקום אחר. שזה עוד פעם, אחד מהדברים הטובים ביותר באלמה, שזה כבר חלק ממנו, נראה גם ב-usage, עם ה-ustat, שזה גם מובלט שם. Okay. So, איך נעשה? I'm going to sign out. By the way, Tom Smith now, just as an example, יש לו דברים של acquisitions ו-resource management, שזה cataloging and acquisitions, אין לבן האדם הזה כל הדברים האחרים שראינו של המשתמשים האחרים. I'm going to sign out of him and go in as a מנהל עוד פעם. מנהל שיכול לבנות הרבה דברים. And sorry. Okay. So, אנחנו נלך אני עדיין בתוך אלמה, אני לא יוצא עכשיו לאנליטיקס, לא לדיזיין אנליטיקס, אלא configuration menu של אנליטיקס. יש משהו שנקרא Analytics Objects. An object יכול להיות דוח שאני שולח בתדירות קבוע למשתמש דרך אימייל, or a dashboard, נראה מה זה, or a widget. ועכשיו נעשה an object, which is a widget, ונגיד שמישהו שהוא acquisitions administrator יכול להשתמש בו. כי מישהו שעושה fulfillment, למשל, circulation, זה לא מעניין אותו. So it's going to be a widget for the acquisitions administrator. Yeah. כן, זה יכול להיות, נגיע לדוחות ששולחים באימייל, אבל הם יכולים לראות גם מישהו אחר לגמרי. אוקיי. So זה גם יכול להיות a list. זה נפוץ בעולם. They make an email list and just put it that way. Okay, so I'm going to go to the analytics objects list and add a new one. Let's do the whole thing in Hebrew. ונראה מה יקרה. ונקרא לזה 10 הספקים הכי הרבה כסף. בסדר. Okay. Now, אלו המחיצות שראינו קודם, ואנחנו שמרנו אותו בתחת Monash IEA. So, if I go here now, Monash IEA, אלו כל הדוחות שיש לנו שם.
זה journal usage annual trends, התחלנו את היום שהתקנו את זה מה-out of the box reports, וזה בנינו עכשיו מאפס. נשים את זה כאן, וזה יהיה a widget. אלו ה-objects השונים, נגיד שזה widget. The description זה אם אני שם את העכבר עליו, מה יקפוץ למעלה, pop-up text, tip text, ו-add role. מי יכול לראות את זה? I'm going to say add role, and I'll say only מישהו שיש לו acquisitions administrator יכול לראות את זה. Add role, save. Make sure I did everything right. Yep, looks okay. Now, I'm going to sign out, and I'm going to go in as Tom Smith. Wait, תן לי רק להמשיך, כי אם אני יוצר כל הזמן, נאבד את מה עושים. And then we'll stop for כל השאלות שרוצים. אבל שיהיה זרימה. Okay. Now, כל הווידג'ט שהוא רוצה לראות, הוא לוחץ כאן add widget, אבל הוא יראה שם רק הווידג'טס שיש לו אישור לראות. זה יהיה רק הווידג'ט שמישהו שם שם add role acquisitions administrator. So I'll click add widget, ואני אמור לראות לפחות את הווידג'ט הזה. איפה יהיה? Here it is. 10 ספקים הכי הרבה כסף. נלחוץ על הצ'ק שאומר תוסיף לי, לסגור, beautiful. אז כל פעם שהוא נכנס לאלמה, הוא רואה את זה כאן. אגב, אני יכול לעשות את זה יותר קטן, זה יהיה יותר יפה, if it's smaller. ואולי נעשה את זה שיהיה יפה, and then we'll do שנגמור יפה. I'm going to say edit, and edit, and properties, and I'll make it half the size. Half of that. I can also make it automatically, but we won't go too crazy. Okay. You know what we'll do instead? We'll leave it that size. מה? Yeah. אני עכשיו design. Yes, keep that. I'll give it the top 5. We'll leave it the top 10. I'm going to get out without results. That's not nice. We'll leave it the way it is. Okay. ואז הוא רואה את זה כל פעם כאן, and if he wants to open it up, open it in a window, והוא יראה את זה. מחר בבוקר, כשהוא יעשה את זה, זה יהיה לפי הנתונים החדשים. זה רק שאילתה שמופיע כאן, הוא לא צריך לזכור לקחת אותו, זה מופיע לו כל פעם. כן, מאיה. אפשר להגיד שאנחנו רוצים שרק תום סמית יראה את זה? או אנחנו רק לפי הרול? רק לפי הרול. אם רוצים שרק הוא יראה את זה, אפשר לעשות a scheduled report, שזה רק לרול של ה-senior administrator ולהגיד שהוא מקבל. אבל כשמישהו עושה כאן add widget, כאן add widget, הוא יראה, אי אפשר לעשות לפי בן אדם אחד, זה יהיה לפי הרולס. היה שאלה כאן גם שאמרתי אחר כך שלא. אוקיי. אם האדמיניסטרטור משנה את הדוח ומוסיף משהו, הוא צריך רק להוסיף
No. אם משנים אותו report, אז רואים את זה מיד כאן. Yeah. לגבי בניית דוח, אם אני רוצה שיהיה שם משתנה, שכשהספרן מפעיל את הדוח הוא יכניס שם למשל משנה עד שנה, אני יכולה לעשות דבר כזה שהוא יקבל חלון? כן. רוצה לראות? All right. Yeah. יש אפשרות לכל אחד גם ליצור את הווידג'טים לעצמו שהוא רוצה עם המידע שפתוח לו במערכת, או שזה חייב להיות אדמיניסטרטור שיוצר בשבילו? היחיד שיכול לעשות זה מי שיש לו את ה-Design Analytics הזה. וזה מסוכן לתת לכל אחד. לא, הוא מדבר על הווידג'ט, לא על לא, הווידג'ט הוא יכול להעביר ממקום למקום, כל אחד יכול ללחוץ כאן on Add Widget and choose an existing widget. No. כל אחד לא יכול ליצור, הוא יכול רק לבחור מה הוא רוצה ולשים אותו איפה שהוא רוצה בתוך Alma, בתוך הלאגין, אבל הוא לא יכול, למשל, if he doesn't have design analytics, he can't say, hey, אני רוצה אחד על התקציבים שעוד מעט יגמרו כי יש שם פחות $1,000. הוא לא יכול. אלא אם כן יש לו design analytics. זו השאלה? אוקיי. לא שמעתי. אני מניח שאם ננסה מיליון זה לא יעבוד, אבל לא נתקלנו בהגבלה. היה שאלה, יש הגבלה לכמות הווידג'טס. אם מתחילים לשים המון כאן, אז זה ייקח יותר זמן לטעון, אבל אין הגבלה. Now, השאלה של דורית מתל אביב. האם אפשר לבנות משהו שמישהו יכניס נתונים שם? והתשובה היה כן, האם את רוצה לראות? והתשובה היה כן. וזה מה שהתכוונתי להראות בכל מקרה. So, let's build another report. For example, זה היה ספקים, we'll do תקציבים. שאפשר לראות תקציבים לפי כמות כסף שנשאר וכו'. Okay, so I'm going to sign out of here, go in as somebody חדש, וזה נקרא prompts. Okay, sure. Okay. So, we're going to build a prompt. משהו שהמשתמש יצטרך להכניס מידע. So, I'm going to go into Design Analytics. ונעשה, תן לי דוגמה שלא תחשוב, oh, he's only showing things that he knows works. איזה סוג דבר... שרוצים לקבל מספר השאלות בשנתיים האחרונות. אוקיי. מספר השאלות בשנתיים האחרונות לפי... איזשהו אייטם סטטוס. Okay. So we'll say new analysis, ונבחור fulfillment, שזה השאלה. And maybe we'll make a report that he can access from the menu. Okay. So we want number of loans. So elu hamadadim. I'm showing here with the mouse. Elu hamadadim hem b'tzahov. And we want number of loans. So there's already something there, number of loans. Agav, yesh gam number of loans betoch physical items. Amarnu sheyesh folders meshutafim, shared dimensions. Yesh gam sadot betoch folders shonim, shehem gam shared. So we want number of loans.
recalls. Number of loans and number of recalls. Loan policy. Policy name. Let's see what our policy name. Lo kol sifriya mishtamesh by these policies. They just do it by the location. Let's see if there are any policies here. Yes, okay. Let's take this just to see what there is before we, because then we'll make it something nice. Okay, so we're doing number of loans and recalls by those policies. And we'll say loan dates, and we'll make a prompt out of this. Shehu yachol lasim acharei tarich, whatever. Okay, from to. But let's just first of all see what there is. We'll say loan date. So for from to, we have a filter between. Not bad. I can also make two of them. Is greater than and is less than, aval between zayoter tov. And let's just say, just to make sure there's something there, lifnei shenaseh dugma, we'll say between January 1st, 2015 and January 1st, 2016, Control V. Okay, nireh ma yesh. I'm going to, okay. When we get there, we'll see ani aziz et advarim. Talui ba seder ha'amudot, ech ze yichulak. Dahainu, im ani sam number of loans b'hatchala, as kodem hu yireh kol elo sheyesh echad im kol ha'pratim tachat. Kol elo sheyesh shtayim kol ha'pratim tachat. Im ani sam policy name b'hatchala, as ze mechulak lefi zeh. While it's waiting, Ken. Ken. Arbe anashim yicholim, ze kol harayon shel data warehouse. The ETL happens at night. As hu lo oved on the live database, ve'arbe anashim yicholim lasot dvarim. So, I'm going to put policy name at the beginning. Ein tam letet kan at the loan date. I'm not going to have a shura lekol loan date. So I'm going to get rid of that. Adain yeshli at tarikh sham. Ve akshav hu yeh lefi policy. Kama loans and kama recalls hayu ben shnei ha tfachim ha'elu. Oh. Then let's just do 4-week loans, so we don't have a million. Ze sug devar im chozrim la hatchala ha-sheila haya lasim kol title. Yesh dochot she'efshar lasot gam betoch Alma. Kan b'derech kla lo sim lefi kol title aval nuchal lasim. If we say here that we only want the 4-week loan, I'm going to edit this and say, just give me the 4-week loan. Boom, boom. Just 4-week. And I can add here the title. So I have bibliographic details. I'll give the title. Now, Yecholiot sheyekan titles mamash arukim gam. As nagid, I just want the first 100 characters. So I can say here, lemashal, edit formula. Here I can add all kinds of functions. And yechol gam liktovo tam levad. If I say add function, achad mihem one string, and I can say give me just the left for 100 characters. And I still want it called just title. Okay. Akshav yeli kol elu for 4-week loan yachadim at title. Aval od pam ze drachim shefshal lasot dvrim ke'elu ba'alma aval nagid shezeh ma sherotzim.
and we want to make a prompt. As kodem bo nishmor oto. I'm going to save, and then we'll start playing, just in case we ruin it. So this will be kotarot pritim be hashala le arba shvuot betfach. Imtet. Okay. Fine. Now, אם אנחנו כבר אומרים שזה 4 שבועות, אז לא צריכים את הפוליסי כאן להציג. ואני אריד את הפילטר הזה, ורוצים לבנות prompt, משהו שיופיע למשתמש שהוא חייב למלא. So, we'll go to prompts. יש הרבה דרכים להכניס prompt אגב, אז I'm just showing one way. I'm going to the prompts, and I'll say, add prompt, new. New column prompt. אין לי כאן, הוא מראה לי, אלו שכבר אני מציג the number of loans, the number of recalls, in the title, but I want something else. שאני לא מציג, אז אני אבחור more columns. ונגיד, I want the loan date. So I'll take the loan date and loan date. Okay. Now, I want to say is between, כי אנחנו רוצים טווח. ועוד פעם אני יכול לבנות פעמיים, והראשון יהיה greater than, והשני יהיה less than. אבל עדיף ככה. So we'll say is between, and we'll call it loan date. Let's even make a custom text. Instead of loan date, we'll take it loan date, and we'll call it Ta'arich Hashala Me Le. From to. Okay. And is between, it'll use a calendar. Mishu Yilchotz al Kaftor v'yiftach calendar. Efshar gam tsurot acherot. I can make pre-designed tarichim shu rak yivchor, or we'll say calendar, and okay. Great. V'kacha zeyafia tarich hashala mele between. Between is hard-coded, M-E-O-B-I. Okay. And save. Let's first see if it works, and then we'll make it mushtal betoch Alma. Kodem nevadesh zoved. Ein siba shelo aval bo nireh. Okay, אני אעשה open, ואני אמור לקבל prompt. מי חושב שזה יעבוד? רק אחד? רק שתיים? שלוש? ארבע? אחוז מאוד קטן. Open. Beautiful. יש לי את הפרומפט, תאריך השאלה מלא. יש לי כפתור לבחור לבד. I'll say I want it from January 19th, 2015 to, I don't know, September 1st, 2016. Okay? Boom. And כל אלו שלא הרימו את היד, שחשבו שזה לא לעבוד, תראה. ויש לי כאן כל הכותרות, שהושאלו בטווח הזה עם number of loans and number of recalls. אני יכול גם, אגב, יהיה יותר יפה, סליחה, אם אני אגיד שגם יהיה prompt that they can say only those with more than X loans. Then they'll get high usage. And that could be a good one to trigger Elu ulai kadai lahazmin odotakim, or Elu im yoter mechamesh hashalot hazmanot, hold requests bechodesh acharon. Ken.
Yeah. לא, איך בפיקח הזה? הוא לא נכנס כאילו תכלול לקטגוריה No, בפhysical items הוא ייכנס. השאלה היה איך לבחור items שאף פעם לא הושאלו. אוקיי, אפשר בעלמה לבחור את זה, כי כמו שאולי רימזתי אם הבנתי נכון, משהו שאף פעם לא היה לו פעולה circulation בכלל, לא יהיה כאן. No, אבל הוא כן יהיה ב-physical items, במקום אחר. עוד subject area. אני יכול לקבל כל הדברים שאף פעם לא הושאלו. Yeah, כן. כן. Anyway, אני יכול כאן לקבל כל הדוחות. Let's just do something קצת יותר יפה עם זה, ואז נשתיל אותו בתוך Alma. Okay, so I'm going to go here, back to edit. ונגיד גם עוד prompt, prompts, add, new, column prompt, number of loans, and I'm going to say is greater than or equal to, and I'll call this Mispar Hashalot Yoter Gadol Meh. Okay. User input. I can make a list and he'll have to choose a number. I'm going to have him just fill it in himself. Okay. Now mi choshev shezeh yavod. Adain. Okay. Save. Make sure I did everything right. Okay. So עכשיו הוא ישאל אותנו מתאריך X עד Y, ומה אתה רוצה יותר גדול מ? זה כמו high usage. Catalog. Open. Okay. Now, Ben v'ben will say between January 1st, 2015 and whatever, today. Only those with more than 5 loans. Here we go. Hu choshev ve yofi. אלו, כל אלו זה כותרות מהתאריכים האלו שיותר מ5 loans, בתוך הטווח הזה. Now, בואו ניקח את זה, ונשתיל אותו בתוך Alma, שכל fulfillment librarian יכול להשתמש בו. כן. קטן עלינו, ממש קטן עלינו. יש הרבה דרכים שונים, אז כאן, I'll say number of loans sort. You want it ascending or descending? Descending. We want to see the big ones on top. And I'm going to say, I'm going to filter the title by is not null gam, because sometimes niknas, oh, not is equal to. I want title, filter. I can't use this in another demo, actually, unless I change all the Hebrew to English. Okay, so now it's filtered by that. And by the way, gam betoch kan, and yachol lelchotz kan, and sort it on the spot. Okay, now, Kamoshi Yeshlanu Tom Smith, Shehu Acquisitions, and John Smith, Shehu Design Analytics. Naseh Mishu Acher, I'm going to go out of the, oh, where did I save that? Stay on page. I saved it, right? Hopefully I saved it in the right place. I'm just going to click Save As. Ken, it's in our directory. עכשיו נשתיל אותו רק רגע. נשתיל אותו בתוך Alma, אבל לא בתור widget. אמרנו שיש לנו objects,
There's widgets, dashboards, reports, etc. Nivnak Shav report. So, I'm going to leave here. Let me save. Leave here. Yes. Go in here as my designer. I already am. Let's first make a user Shehu Yeh fulfillment. And then we can compare him, Agav, with Tom Smith, which is acquisitions. So we'll make a new user. Well, we have John and Tom. John is the design. Tom is the acquisitions. Let's make a lady this time. Sarah Smith. She's going to be fulfillment. Information and reserve manager. Fine. Default whatever here. And password. Okay. Circulation desk manager. So we have here, that's our first user. Then we have Sarah Smith, which is a circ desk manager. Okay, in our doch now is same directory, aval hu nikra kotarot shehu shalu mashu. And this time we're going to make an object, but it's going to be a report, and it's going to be only for the circ desk, circulation desk manager. Okay. That means Tom Smith won't see it, and Sarah Smith won't see the widget of Tom Smith. Save. Here we go. I'm going to say configuration menu, kamo baniti et widget. And analytics objects list. Add widget, or add object. V'bimkom, the widget שעשינו פעם הקודמת, נעשה report. ונבחור אותו מחיצה ששמרנו את הדברים שלנו. Here it is. And we'll say, call this kotarot lefi tarikh hashala v'mispar hashalot. זה קצת ארוך, because נראה איפה זה מופיע, אבל בסדר. And we'll say, the circulation desk manager יכול לגשת לזה. Circulation desk manager, add role, save. Now, רק כדי להדגיש משהו, להמחיש משהו, אני אכנס במישהו שלא יראה את זה. Tom Smith is acquisitions administrator. He should not see this report. Sign out. Tom goes in.
kol hadochot shehu roeh lamalakan analytics. He doesn't see here kotarot shehu shalu v'chulei. עכשיו אני אכנס בתור Sarah, sign out. מי חושב ששרה כן יראה את זה? אחרי כל השנים שאתם עובדים באקס ליבריס, זה הביטחון שיש לכם בנו? And there it is. יש לה, כי היא circulation desk manager, יש לה את הגישה ישר לדוח הזה, היא לא צריכה ללכת ל-design analytics, זה ישר שם, במקום widget שראינו אצל תום סמית, היא לוחצת כאן, מקבלת את הפרומפס, יפה, לא? בנינו את הפרומפס, שני פרומפס, נתנו אישור רק בשבילה, between, נגיד, January whatever, 2015, to today, and we'll say more than 7 loans even. והיא מקבלת ישר לכאן את התוצאות, sorted descending לפי number of loans שעשינו, אם היא רוצה, היא יכולה לעשות export למה שהיא רוצה, נגיד she runs it in Excel 2007, and she's got it. Okay. Now, אני רוצה לעזוב את כל ההצעות האלו היו טוב, אבל נעבור לסוג אחר של דוחות. Yeah. Wait, מה הלוח שלנו as far as רק שאני ידע 10 דקות. Okay, then we won't start a big new thing. Is it lunch now or a short one? Lunch. Okay, go ahead. כן, השאלה היה, זה שאני עושה שליפה, האם אני יכול לעשות על זה מניפולציה? התשובה היא כן, ויש לנו דוגמה להיום. למשל, דבר נפוץ, אני יכול לקחת כל הקוראים שיש להם השאלות, והפג תוקף שלהם זה בשבוע הבא. להוציא את ה-identifier שלהם. Are we hard-coded on 12, or if it's like 1205, 1210, זה גם בסדר? אז אולי נעשה את הדוגמה הזה עכשיו, ואז אם... למשל, אני יכול, מה שאמרתי, לקחת כל ה-patrons שיש להם loans, ועוד מעט יהיה להם פג תוקף, לשלוח לכולם הודעה על ידי לבנות סט בתוך אלמה, או אני יכול גם לקחת כל הפריטים שהם להשאלה ב4 שבועות, כמו כאן, ויש להם גם יותר מ7 recalls, זה אומר שהיו הרבה הזמנות עליהם, ואולי אני רוצה לשנות באופן גלובלי את ה-item status, ולהגיד, אוקיי, זה לא יהיה ל4 שבועות יותר, it'll be a 2-day loan, לבנות מזה set בתוך אלמה, ואז לעשות global change. So, let's say, for example, where am I? נסגור את האקסל. ונסגור את זה, ניכנס sign out בתור המנהל הגדול. Where am I? Okay, now. מישהו עייף? מישהו משומם? משומם לכם? אוקיי. נלך ל-Design Analytics,
אז ניקח את הדוגמה הזאת. כל הקוראים, אז זה יהיה אולי יותר מ-12 ו10 דקות, אבל טוב. חוץ מהיא שמשמם, אנשים אחרים נראים מעוניינים בכל מקרה. נגיד, new analysis. נעשה את זה בתוך fulfillment, אף על פי שגם יש עוד אחד users, יש physical items, אפשר לעשות את זה מכמה כיוונים. ונגיד, I want all of those. First of all, we're going to say number of loans is greater than or equal to 1. We want כל מי שיש לו לפחות loan אחד. Filter is greater than or equal to 1. Then we want that the loan is active, כי כאן יש לי גם historical data, כי אני יכול לעשות כל מה שהיה לו השאלה בשנה האחרונה. So I'll say the loan details, loan status is active. כל מה שעבר בהסבה גם. מאלף כן, לא מכל תוכנה בעולם, כי לפעמים לא נותנים לנו, אבל מאלף כן. Active. All loans, people who have active loans, and their expiration date, נגיד, is in the next who knows what. כי אנחנו רוצים, send them a letter, תדעו לכם, you're going to expire in a month, ועדיין יש לכם השאלות. או אולי רק אנחנו רוצים לדעת. So we'll say borrower details, expiry date, filter is greater than, is less than or equal to 2 months from now. Let's actually say is between. כי יכול להיות הרבה דברים שנשארים כאן from who knows what. We don't want all the real old people. We'll say is between 2 weeks from now, February, or let's say a month from now, and today. The small number always goes first. So we'll say today and this. And I'll say convert to SQL, כי אני לא רוצה לעשות hard-coded dates, so שכל פעם שהוא יפתח את זה, ייקח מהיום, or אתמול, to whatever. So I say convert to SQL, and instead of hard-coding January 24th, 2016, I'll throw in an SQL here. Time stamp add SQL TSI day -1 from the current date, and we'll say +1 month. Now, יכול להיות שכאן אין דבר כזה ונשנה. Plus, let's say plus 12 months, and see what we got. Okay. בוא נראה. So, okay, יש לנו data. So we'll go back here now. We'll get rid of, we don't need to display the loan status. We don't need to display the number of loans. I will display the primary identifier of the borrower. כי אחר כך נטען את זה בתוך Alma. So we'll say borrower details, primary identifier, user, here we go. I don't even need to display the expiration date. Let's see if we have only one month, just for the fun of it. And then we'll check if it's really true. Okay, this first guy, we'll check him.
Tzarich liot that he has active loans and he's going to expire within 1 month. Let's see. I won't ask who thinks it's really going to be true. 10239s. Search the users. 102,999, boom. Actions, edit, it's not real data. And, it's no one amiti. Manage fulfillment activities. Okay, he has 2 loans, 2 active loans, and I didn't see when he expires. What was it, 10029? There it is. And he expires in the next month. Perfect. He expires February 16th, which is within 1 month. And he has active loans. We want to notify him. So, we can take the results of an analytics report, lit'ono to la'alma, lo kol sug report of all items and patrons ken od kama dvarim. So, we'll take this report. First of all, let's save it. So we have a nice magar l'sachek gam b'tzorayim. And we'll say, let's keep the Hebrew going. We'll say, Korim im pag tokef. Pag tokef tochodesh im hashalot. What's wrong with that? Malo beseder. Lo kodvim pag tokef kacha? Korim? I know it's not with an ayin. What's wrong with Korim? All right. Anyway. Okay. Now. No, rock rega. I got Ishur code and Midana that I can go over 12 o'clock. So, we're going to export this now. Here, Excel. And we'll say edit. So I don't need these first 2 lines. One's blank, one's the Ivrit. I'll call this user ID. And that should do it. Save. File, save as. Okay, we'll keep the Hebrew name even. I've never imported a Hebrew name file to Alma. Aval, naniach shehu tomech. We'll put it in documents, here. Okay, this is going to be a big test. Ki af pam lo asiti im kovetz im shem ivrit. Now, betoch Alma velo naseh be'omek Alma, ki zel mi sheyeten lechem, mi sheyizkeh letet lechem et hartzah al fulfillment. Avot betoch fulfillment, and betoch users yeshli managed sets. V'ani yachol kan livnot set, add set, o mikovets, o logical. Many lochet's logical, and yachol lechapes kol korim that will expire matai shehu, o she status misuyam, whatever, itemized, omer, I'm going to take it from an input file. Add an itemized set. We'll call this the same thing. Let's call this in Hebrew. Will expire and have loans. But I'm going to take this now from the Hebrew file. Let's see what's going to happen. Documents. Here's the Excel. And save. Let's get no error message.
Okay. That's not the Hebrew. I got to call it username. Sorry about that. We can still do Hebrew. I got to change this, sorry, to username, not user ID. User ID זה משהו אחר, נדבר פעם אחרת על זה. Username. Okay. Save. Okay. Here we go. Save. Great. Now I have a set in Alma. Mikol hamishtamshim ha'elu, im ani ba mi Alma, brand new. When I go to manage sets for the users, I have a set here called patrons. Oh, here. Will expire and have loans made today, January 24th. Now, I can take this set and lemashal lishanot et tarikh pag tokef shalahem, or lishloach lem miktav ba'ofen globali. Yesh kan, run a job, and there's a job, lemashal, for the users called update or notify users for a set. And then I can say here, I'll choose that set. I forgot what it was called already. It had the word expire in it, right? Expire. Okay, well, expire and have loans. That's my set from today, January 24th. And all of these users, I can now either change their expiration date, or I can send them a note. There's a place here, send a note, send notification to user, and I can choose a specific notification, and on all those patrons, sheshalafti be'analytics, and I יכול לעשות global change ba'alma. Clear? Malo clear? To run this job, Ken. Okay. All right, so now we can stop. Whatever you want. I'm here till 2:45, regardless of how long we eat. האם יש שאלות מהבוקר? כי היו כמה מקרים שמישהו התחיל לשאול משהו, ואמרתי בואו נעשה אחר כך, שיהיה זרימה בתוך ההדגמה. אז האם יש שאלות? יש לי שאלה, אבל לא על משהו שאמרתם. אוקיי. אפשר לעשות חלוקה של הרשאות גם בתוך האנליטיקס עצמו? שנגיד כמה אנשים יוכלו ליצור דוחות, אבל נניח מישהו יוכל ליצור דוחות רק משדות שקשורים לא. לא, השאלה, ותתקן אותי, אני אחזור על השאלה, ואז אענה ותתקן אותי. אם יש למישהו אישור לעשות דוחות, זה ה-role design analytics. אין דרך, ולא עלה שיש צורך לזה, אם פתאום נראה שיש צורך, אולי נחשוב על זה, אבל מרגע שמישהו יכול לעשות design analytics כאן, הוא יכול לעשות design analytics על הכל. הוא לא יכול, אי אפשר להגדיר שהוא יכול לעשות על fulfillment, אבל לא על משהו אחר. והסיבה לזה, כל subject area הוא קשור אחד לשני. ויש חלקים, מה שאמרנו, the shared dimensions, like the bibliographic records, יש גם physical item details, מופיע בכמה subject areas, ואפשר גם בתוך דוח לשים עוד subject area, אז המבנה של הנתונים לא מאפשר את זה. אז אי אפשר להגיד, הוא יכול לעשות רק על תחומים מסוימים. יש שאלה אחרת. כן. עוד פעם? לא, זה בתוך אלמה. אוקיי, אני רוצה לחזור על משהו, and then we're going to go to use stat and usage data,
שהיו שאלות על זה ששלחתם מראש. כן. אוקיי. ואפס השאלות נראה גם את זה. Let's see that first. So בתוך fulfillment, שהיינו כאן ב-subject area fulfillment, ילך לשם רק משהו שפעם עבר איזושהי פעולה של השאלה, a recall, a hold request, any kind of request, a move request, temporary move request, אם משהו חדש בתוך איזה פריט חדש בתוך הספרייה, ואף פעם לא עבר פעולה של השאלה, אז זה לא יהיה שם. אבל יש גם physical items, שכל item, כל מצאי פיזי בתוך הספרייה יהיה כאן, וכאן יש גם נתונים של השאלה. למשל, number of loans. number of loans מחולק בין in-house, שיש הרבה ספריות שלוקחים כל הספרים שנמצאים על השולחנות בסוף היום and they scan them in, אפילו שזה לא היה בהשאלה, כדי לדעת שזה היה בשימוש. number of loans not in-house, דהיינו מישהו, a patron, השאיל אותם, וערבוב ביניהם. וכאן אני יכול לעשות filter number of loans equals 0, שאני יכול לעשות גם בפולפילמנט, אבל זה יגיד שהיה פעולה אחרת כלשהו עליו. אבל כאן אם אני אומר 0, זה גם אם לא היה שום פעולה של השאלה עליו, הוא יופיע כאן. אפס, אני יכול לערבב אותם. אנחנו נעשה דוגמה של הצלבה בין שני subject areas, אבל אני יכול כאן למשל להגיד number of loans equals אפס, and give me the barcode of them. אני אעשה דבר כזה. אני אגיד כל מה, כדי שלא יהיה לי משהו סופר ענק, אני אגיד כל מה שיש, אפס loans, and the library is, I'll just take one library, and I'll say filter is equal to whatever, וזה ייתן לי the barcodes of all the ones in this library that have no loans. אני אשמור את זה, והוא יהיה קלט למשהו בפולפילמנט שיגיד, רגע, שיגיד תאריך השאלה יותר קטן מלפני 5 שנים. ואז יהיה לי כל מה שאפס ב5 שנים האחרונות. כאן אני אקח את זה, אני אשמור אותו, ואני אגיד, זה input, I can call it anything, but לשם הלוגיקה, input 0 loans, and that's the name of the library. Then, לא משנה, כי I'll make another report now. There's another way to do it too, but here in fulfillment, I'll say new analysis, fulfillment, I'll say loan date. Oops, loan date. יש עוד דרך, but. Wait, עד מדברת על מספר loans. Okay, then here, I got it. I'll say edit.
I'll get all of the all of the items here. I won't. Ani lo agid number of loans bechlal, and I'll make it a little smaller. I'll say and the location. I'll say library name, location name. I'll get rid of this. Library name is same library. Eizeshu location. General. Oh, they got a location here, Gilgich Yiddish. General. Ze יכול להיות super gadol. Va'az beze. Okay, now I'll save this. I'll save this as input. Call field He can call items niknasim la physical items. Then on this one, okay, I'll just show because in case the others didn't, Avanti. New analysis here for fulfillment. And I'll say loan date. Filter is not less than or equal to 5 years ago. Nachon? I'll say is greater than or equal to 5 years ago, which we saw I can put in SQL too. And then I'll give the barcode. And in the barcode, I'll say filter. And watch this option. Come on. Here I can say, oh, not there. Here, based on results of another analysis, and here I'll choose the other one, lachen hila lo mishneh funi samet. Here I'll choose that one. Now it's only looking that this barcode is equal to that barcode, which is everything, and the loan is not whatever. Yeah, באקסל אפשר גם להצליב. Yeah. אבל זה יותר יפה מאקסל. Okay. Now, yeah. זה ברמת האייטם כי אני בודק לפי הברקוד. זה כבר בתוך התוצאות. זה תלוי מה אני שם בתוך ה... Here, if I do it on the level of the title or the MMS ID, it'll be לפי ה... bibliographic record. If I do לפי הברקוד, it'll be לפי האייטם. כן. מה? לא. אבל יש הגבלה שעכשיו אנחנו מגדילים אותו בפברואר, של 65,000 שורות בתוך דוח. כשעושים אקספורט, עשינו לאקסל, היום אי אפשר יותר מ-65,000 אם מישהו צריך, אבל זה יוגדל. Okay, let me go on. So, היו שאלות שבאו על שימוש ביוסטאט, אני אסביר על יוסטאט לאלה שלא, שמתי אותו כאן. יוסטאט הוא דרך להעלות דוחות שמגיעים מהספקים. הספקים של ספקים מסוימים תולכים בפורמט שנקרא סושי. זה ראשי תיבות here, I got the official ראשי תיבות.
Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative. הם נותנים דוחות לספריות שמזמינים מהם. זה תומך בשיטה שהוא counter, שזה counting online usage of networked electronic resources. אנחנו אקסליבריס לוקחים כל המידע שספרייה טוען ל-UStat, זה user statistics, שאומר כמה פעמים השתמש באחד מהמשאבים אלקטרוניים. ויש counters שונים, למשל כמה פעמים he clicked on something, כמה פעמים he clicked on something ובחר download, כמה פעמים he clicked on משהו ובחר PDF, וזה לא לפי אנחנו, זה לפי השיטות של הסושי וקאונטר. כל המידע שמישהו שם ב-UStat, זה חייב להיות ב-UStat, לכן אין לכל ספרייה מידע ב-usage data, ובתוך usage data יש סוגים שונים של דוחות באלמה אנליטיקס שאי אפשר לגשת אליהם אם אין הסוג הזה ב-UStat, אבל כל הסוגים האלו מופיעים כאן, new analysis under usage data ו-cost usage. זה עונה על השאלה כאן, cost per, I don't know what you meant on the D, cost record, cost per download. Okay, yes, it's all in there. האם תהיה שליפה אוטומטית, נעשה את זה עכשיו. לא אוטומטי, אלא אם כן you make the report scheduled. האם תהיה שליפה אוטומטית של נתוני עלות ממודול תקציב לצורך חישוב CPD? אני אראה מה יש ב-usage data, then we'll get to the specifics of שיש כאן, אבל אילו דוחות יעבדו על ידי המערכת, כתבי עת, ספרים, מאגרי מידע, we'll see now. That's journal, we have BR1 and BR2, זה שני סוגים של מה שנקרא book reports, זה לא המצאה שלנו עוד פעם. מאגרי מידע זה databases, we have that, אין לנו דברים ארכיוניים, דחיות, I don't know what that is, מה זה דחיות? יש במקום אחר, נדבר. מוביל, אין נראה משהו. Let's go see what we got. This is usage data. ואני במקום שיש כל הסוגים של דוחות ב-UStat שאפשר להעלות לשם. שזה BR1, BR2, זה השם הרשמי, אם תסתכל באינטרנט, Book Report 1, Book Report 2, JR1, זה Journal Reports, ו-DB, Databases. למשל, אם אני הולך כאן, נתחיל עם Journals. בתוך ה-usage data details, there's something called material type indicator. ואם אני אקח כאן, filter, so this is מה שהם עלו ל-UStat, ב-BR1, Book Report 1, BR2, Book Report 2, DB ו-Journal. אם אני בוחר, למשל, רק לדוגמה, Book Report 1, אלו המדדים, ורק חלק מהמדדים האלו יהיה ערך. למשל, the DB searches, זה שייך רק אם זה database. Success section requests ו-success title requests, אם אני לא טועה, זה רק ל-book reports. לספרים אלקטרונים. אני שם, just for the fun of it, and then we'll get rid of them, כולם, רק כדי להראות משהו. I'm also going to open our online help, just to show something. And here, let's load file ID, זה גם interesting. זה כשמישהו מטעין את הקובץ שהוא מקבל מהספק ל-UStat,
Kol kovitz yesh lo mispar erki yichudi. Unique identifier. So here, we'll get everything they loaded in book report 1. V'ha madadim hayechidim sheyesh ze title identifier count in success title requests. Ki lo shayach, the DB searches, v'lo shayach record views le journal ani choshev. I chose book report 1. I thought I chose journal. But anyway. So akshav yesh book report 1. No read at the journal usage counters, the DB, ve'elu. And then we're going to go nirem mahem. So, elu, what did I choose? Yeah, I did choose book report. Okay, so we'll get rid of this. There's a whole nother way to do the statistico to elu agav, shagam nirez. Lo lehibahel, if you don't use ustat, gam yesh derech yefeh. Journal usage counter, these three we don't. All I need is title identifier count and success title requests. Hold on. So, if I go now, success title requests. Here, I'll look for success title. Okay, so here, not a bad Shitat online help, by the way. So here, this is all the stuff from usage data. And here we have Kol Hasadot Shemofi'im, success section requests, success title requests. The number of successful title requests by month and title for the book report 1 request. Gum, do I have it here? I copied all my things. Here. Rega. So here, lemashal, success section requests, that's the sum, zeloha hamsot shalano, ze agav mi proquestim shamat alehem. Ashem, successful title requests, it's the sum of the pages viewed, the copies made, pages printed, instances of PDF downloads, and instances of full document downloads. Ze magia betoch hadoch, beformat sushi miyasapak. ששולח לספרייה, הספרייה מטעין אותו ל-USTAT, Alma כחלק מה-ETL, שלוקח הדאטה מ-Alma to Alma Analytics, גם לוקח the data from USTAT, ואם יש success section requests, זה מה שהוא כולל. זה לא מספר שאקסליברס לוקח מאיתנו, זה מהפלטפורם, או המקום שמספק את המידע. ואז זה מופיע בתוך Alma Analytics. רק רגע. גם the spelling's real bad today, huh? JR1, we're going to get to JR1 in a minute, but when we do, we're already here. Okay, this is the JR1, Journal Report 1, number of successful full-text article requests. So, Rega. I don't have a phone next to me. So, כאן אני אגיד למשל, בואו נעשה משהו אמיתי. I don't need the load file ID. I don't need the material type indicator. Is that me? I have a phone on me, but it's off. Like off. No, it's off. It's not silent. It's off. Chicken. Off. Okay. There's a joke about that. So, I don't need the material type indicator. They're all book report 1. But let's do something fun here. So, let's say, for example,
I want to know which platforms or which publishers are the ones my patrons are really using. Kadeshni Yikarim, ani rotze levatel, ani rotze lo levatel, ani yachol gam lasot overlap analysis. Li wrote ma kalul betoch ha-collection hazeh v'gam betoch ha-collection hazeh ulai ani avatel achad ha'im em mishtamshim b'shneihem kedugma. So I'll say here, give me the platform and the number of title identifier counts and the other one, which I forgot what it was, Rega. And then we'll make it just the big ones. Okay, EBSCOhost, Zagadol, Palgrave Connect, Elu Cabby Platform, Cab Direct, Lo B'Shimush Gadol. אז אם אני עושה עכשיו overlap analysis, שיש שיטה שאנחנו מפתחים עכשיו בתוך אלמה, יש כבר בתוך אלמה, אפשר גם לעשות כאן ונראה חלק מזה היום. אם אני רואה שרוב הפורטפוליוס או המשאבים האלקטרוניים שלי באים מ-EBSCOhost, הם גם בתוך Brill Reference Works ו-Brill Primary Sources, ו-Brill Primary Sources ו-Brill Reference Works כמעט ולא בשימוש, אז לא יהיה נזק אם אני מבטל אותם. גם, let's put in the publisher. אגב, כאן הוספתי עוד שדה בלי ללכת לקריטריה. גם בתוך ה-Results tab אני יכול לשים. זה הפלטפורם. Let's go down to EBSCO. EBSCOhost is a platform שבמשאבים מהפלטפורם הזה, שאני לא יודע אם יש מילה בעברית לזה, הבמה, אלו כל ה-publishers של המשאבים. אני יכול גם להגיד רק EBSCOhost, tell me at the publishers מ-EBSCOhost, let's do it, and then we'll go on to another one. I can say if the platform filter is equal to is in EBSCOhost, E. I don't need to display it because I already filtered. Let's save this for a moment. And we'll say, what is this, BR1? Yes. BR1 statistics for EBSCOhost publishers. Then I can say, these are the title identifier counts and the successful title requests. She'amarnu. The number of successful title requests. Okay, we can divide it up by month. We also have the dates. What was the other one? Title identifier. Oh, that's the number of titles. So there were 57 titles. Lachzu sachakol 354 pamim. Means every title be'erech. 3.5 pamim. Right? 3 times 5, 150. No, 7.5 pamim be'erech. As אם אני רוצה להגיד, do I really need all these? עד עכשיו תמיד עשינו is in top 10. I can come and say here, filter is in bottom 20, וייתכן שאם אבטל את אלו לא יהיה בעיה גדולה בספרייה. השאלה אם אני באמת אחסוך כסף, because I'm probably getting a big package, maybe I'm even part of a big consortium, ואני מזמין את זה anyway, כי there's some kind of technological college, ואף על פי שאני מתעסק במשפטים, אני צריך להזמין גם את זה. Anyway, כאן אני יכול לראות מה לא בשימוש. אבל יש עוד דרך, אז אל תתחיל עם הרבה שאלות עכשיו, רגע, כי יש, חכה עד שאני מגיע לסוף. That's the BR1.
וזה שזה מחולק בין BR1 ו-BR2 זה עוד פעם לא אקסליבריס, זה ככה הדרך נעשה בקאונטר, מה? Yeah. Okay, so אם נחזור לכאן, we'll get rid of this. We'll get rid of this. We'll get rid of everything except for the filter. And we'll say, give me journal now. Journal זה לפי הניסיון שלי הכי נפוץ בדוחות האלו. I'll take the journal usage counter, record views, results, clicks, title identifier count. Okay. And I want the platform here. Then I'm going to start playing around. Results. So, okay. ACS publications is a big one. Let's organize this by journal usage counter is the biggest. The only ones we really need is a journal usage counter. Title identifier count גם מעניין, אבל לא כל כך. And we'll say, get rid of these. And give me here the top 10 descend it and ProQuest owed palm. Science Direct's a real big one. אבל זה תלוי בסוג הספרייה גם באיזה חומר הם מתעסקים. Let's just put this out nice because this is such a nice feature. So I can see here which ones are my big ones. אם יש משהו שמאוד יקר והוא לא אחד מהטופ 10, או אפילו אם הוא בטופ 10, אבל מה שיש לו גם במקום אחר, ProQuest אני לא אבטל, אז אני יכול לבטל את האחרים. אבל Science Direct בספרייה הזאת, בטוח אני לא אבטל, זה ממש בשימוש. אני יכול גם מכאן, let's get rid of that, do this לפי bibliographic title, the title of the journal, display title. So I want the 10 journal titles, זה יכול להגיד דברים על השימוש בספרייה. These are the 10 biggest journal titles בשימוש בספרייה שלי. Harvard Business Review, the biggest. Nature, BMJ, Lancet וכולי. Now, משהו יפה. Let's take just Harvard Business Review for a moment. I'll say back to here. I want my display title to be, now, במקום ללחוץ על החץ הזה ולקבל רשימה של כל הדברים שלי, אני יכול גם ללחוץ על המשקפת, binoculars, whatever they are, and search in here. I'll say, starts with capital Harvard, case sensitive. Oh, I wanted capital. I'm not in caps lock. I am. Okay. Harvard Business Review. Somebody misspelled it once, Bosinus. Agav and Alma, you have a spell check when you're in the metadata editor because it's a web. Okay. Now, I don't need to say it's in the top 10 because I'm just getting one journal. And I can get the dates here. That's also not my cell phone. And I'll take the month key. I don't need to display the title because I only have one. So I'm taking the counter and the month key. Here you see the date. We always use the date key עד עכשיו. אבל הוא גם מחולק מראש לפי דברים שונים. I'm taking the month key, which is a number 010203, שאני יכול לעשות sort, and then I have January, February, March וכולי, instead of the name.
and I'll say the year key filter is equal to 2015. So now I have searches by month for Harvard Business Review. I don't need to display the year key. Okay, now this is each month. Let's sort it by the month key. First I'll put the month key here. Stay with me because it's going to be real nice. We're going to sort the month key, ascending. And now I can make a pivot table, sheyafoch oto, and it'll have the measure going across with the month on the top. We'll say new view, pivot table. It wasn't in the input file, so I don't have it. Why the pivot table? Hold on, we're not going to go crazy with it, but one more time. Insert pivot table. It's supposed to להפוך אותו. Okay, נעזוב. כל המידע הזה הוא גם נמצא בתוך Alma. אמרנו קודם שאחד מהדברים הטובים ב-Alma שהanalytics is embedded inside it. If we go into Alma and I search here for the Harvard Business Review, electronic portfolios, because I might have a physical something, and I take this, Harvard Business Review, and I go to more info, I have here a link to combined usage, והוא מביא לי את הדאטה הזה של היוסטאט בתוך Alma, watch. Give it a second. הוא יעלה לפי החודש. Beautiful. אז הוא אומר לי גם כאן, the usage שבא, not bad. הוא אומר לי, הוא מביא לי, הקובץ הזה התחיל בספק, עלו אותו ליוסטאט, Alma ETL'd it to analytics, יש כמה דוחות שהם hard-coded אצלנו, שמוצגים גם במקומות אחרים, שיום אחר גם נראה אותם, ואז זה מוצג כאן, ואפשר לראות מבתוך Alma. זה מישהו שאל איפה דצמבר, זה תלוי במה שיש בתוך הקובץ שעולים ליוסטאט. הספק לא נתן דצמבר. בנוסף ליוסטאט, יש גם the Alma link resolver. ואפשר לעשות סטטיסטיקות גם עליו. אם מישהו ניגש למשהו בתוך Alma, מבתוך פרימו, או ממקום אחר כמו מדליין, או מה שאנחנו קוראים a native interface, הוא הולך ישר לפרוקווסט או ישר לאבסקו הוסט, ועושה חיפוש שם, זה מפנה ל-Alma link resolver, ויש סטטיסטיקות גם על זה, ורואים מאיפה הוא בא. אפשר גם על זה לעשות סטטיסטיקות, ונגיע לזה עוד רגע. כן. אבל כל הנתונים של יוסטאט זה בעצם רק מהמו"לים שהם משתמשים בסושי. כן. לכן אפשר גם ב-usage של ה-Alma link resolver, and then you have everything. לא. לא, זה אמיתי. זה אמיתי לגמרי. אם אין לי את המחשב שלי, אז זה חבל. רגע. אם מישהו למשל
אני עכשיו הולך לפאבמד. If I had my computer... Donnie, you remember the PubMed one, enzymology or mashahu? Enzymology? יופי. אם אני עכשיו מחפש בפאבמד, נכנסתי עם שם משתמש מסוים, אני עושה חיפוש בפאבמד, אנזימולוגי, עוד משהו, בסדר, ננסה אנזימולוגי. כאן, there it is, יופי. Here, I'm coming from outside Primo, אני נכנסתי ישר לפאבמד, וכדי לראות את זה בספרייה מסוימת, שזה Virginia Commonwealth University, לא מידע פרטי, ואני לוחץ כאן, הוא מביא אותי למה שנקרא the Alma Link Resolver שלהם. זה נרשם עכשיו בתוך Alma Link Resolver, אף על פי שלא הייתי באלמה, לא הייתי בפרימו, באתי בכלל ממקום אחר, מפאבמד, גם אם באתי מאבסקו, מפרוקווסט, מכל מקום אחר, עם הספרייה, היתרון כאן קודם כל, אבל זה כבר אני גולש לנושא אחר של אלמה, הספרייה הצליח לשמור על המשתמש. יש פחד תמיד, למה הקוראים צריכים את אלמה? למה צריכים את פרימו? They go to Google Scholar, they go to ProQuest, they go to PubMed, הם לא צריכים אותנו. כאן הם גרמו למישהו בפאבמד, כשהוא רוצה משהו, זה מביא אותו בכל זאת, their own branding, their own page, וכל מה שנרשם עכשיו זה בתוך ה-Alma Link Resolver. אבל גם כשהוא ילחוץ, חכי עד שאני עושה את ה-Link Resolver usage. אבל כל מה שהוא עשה, הקליק הזה נרשם, וכל קליק מכאן נרשם. ויהיה כתוב אפילו source, נראה, ה-source יהיה כתוב PubMed. אוקיי, אבל אם הוא לא לוחץ על לינק ריזולבר דרך PubMed, בפאבמד למטה יש גם link out resources. אם הוא לוחץ על הקישור של המול עצמו, לא אם הספרייה, אבל נעצור בזה, כי אני לא רוצה לגלוש, אבל לא אם הספרייה שכאן סידר את זה נכון, הדרך היחיד שהוא יגיע כאן, כאן. הם יכולים גם לעשות מכאן דברים. אוקיי. אז הוא יכול גם משם, I'm not going to go into the whole thing now. אוקיי. זה כן נכנס, אבל אני לא אכנס לזה. כי זה גולש וזה לא העניין. אוקיי, עכשיו אני אחזור לאיפה שהיינו. זה כן ייכנס יום אחר. כשתתחיל את המייגריישן והעבודה אמיתי, לא ביום כזה, אבל כן זה נכנס. אוקיי, so, back into analytics. זה ה-usage data, כל מה שבא מ-ustat, הוא נכנס ל-cost per use, here, cost usage, שלאור השיחה הזו אני לא אכנס לפרטים, אבל הוא מערבב את המידע של התקציבים על ההזמנה, חייב להיות שני דברים כדי שה-cost usage יוצג משהו אמיתי. שהמשאבים עברו רכש, דהיינו לא רק activate מאיזשהו מקור, כמו איזה central knowledge base של משהו, היה רכש אמיתי עם תקציב, וגם שזה בתוך ustat.
Yesh drachim acherim lasot cost per use. Gam shel physical, gam shel electronic. Aval cost usage kan v'usage data kolel kol ma sheyesh b'ustat hu mugbal b'zeh sherak im adata meyustat me'udkan v'kalul az hu shaveh mashehu. Ani amshich. Link resolver usage. Kan masha marnu efshar lasot mididot mi kol hadvarim ha'elu. Number of requests, clicked requests, we'll see in a moment what they are. Services, clicked services, lo rak shuroeh otam elu gam oseh click. Requests without services, mishu asa view online velo if sharut lirot mashahu, ve'ani agid gam the source. No, I don't want the source. I want the. Let's take the Dewey subject. Group 1 Dewey. You'll see what Group 1 Dewey is in a minute. And I'm going to say number of requests, filter is in top 10. Is in top 10. Here, do I have this? Yes. So, kol advrima elu, those madadim, we've got, this is the dugma. It wasn't enzymology, mashu domeh. Okay, this is to get at Ex Libris Alma University. New. Okay, these are the measures that we just had. Number of requests. User clicks a link to the Alma link resolver from an external source, kamoshe ra'inu, or a vendor native interface. Hu betoch EBSCO, betoch ProQuest, yeshlo link. Im hu oseh view it from Primo, shaloni kanes l'kol setup of Primo, the view it here, ze yursham betor number of requests. Hu nigash le mish'ab electroni gamim hu lo marchil mi Primo. If he clicks one of these after he does the view it, it's a clicked request. Yesh requests, v'yesh clicked requests. Ani lo akanes l'kol advrima. This is how many services. He's got 2 services. Shnei full text services. Kol elu. Nimsim kan. I'm going to go to results. I'm giving all of the top Dewey Group 1. We'll see what a Dewey Group 1 is. Im yesh betoch harishuma bibliografi. Slicha ata sheni over kan hu rotzeh sheni amod sham. Kol ha Elu aya gam be'ark, mishu yishtamesh be'ark, the Aleph Reporting Center. Zelokeach et hanoseh mi hadui call number, yesh gam lafi LC call number, ala demo environment hazeh b'shimush dui. This is the number of requests, lafi nosim. Ze b'shimush rav, im sifriya rotzeh levadeh Shaha collection management, ha hachlatot eze nosim lirkosh hem nechonim. Im lemashal, I'm going to say sort descending. Im lemashal hem, well, let's get rid of that unknown for a moment. Im lemashal hem rotzim levadeh shekol ma shem konim ze bekivun shel ma she Studentim mechapsim, hem yecholim liro, eze sug dvarim anashim mechapsim. Ma aleze services hem rotzim lilchotz. One moment. I'm going to say filter.
Okay. So כאן הם רואים שיש הרבה חיפושים מכל המקומות, לא רק מבתוך פרימו, בטכנולוגי, social sciences, אפילו religion שהוא קטן, אבל עשינו the top 10. אז הם יכולים להגיד, אוקיי, אנחנו צריכים להמשיך להזמין דברים בטכנולוגי ובסושיאל סיינסס, זה הדברים שמחפשים הכי הרבה. והם עושים את ההפך כאן. We'll go back to the criteria. Let's make this, because later on we're going to make a dashboard. I'm going to save this one. We'll say filter, sort descending. We'll say save as, and we'll call this D- highest requests in link resolver. I put a D first because we're going to use this for a dashboard. עדיין לא עשינו dashboard. עשינו widget, report, we didn't do a scheduled report, and we didn't do a dashboard. High requests in link resolver. Okay. And then they can say, what's the lowest requests? Shall explore the criteria and say number of requests, filter is in bottom, 20. And then they can say, well, people really aren't looking for this kind of stuff. בוא נראה כמה אנחנו מוצאים על זה. אולי לא כדאי לנו להמשיך. Did I say bottom? Okay. Now, אפשר גם לראות מאיפה הקוראים באים. התיאוריה אומר, והוא נכון, שרוב המשתמשים לא באים מ-Discovery Interface בנוי על ידי הספרייה. הם באים מגוגל סקולר, מפרוקווסט, אבסקו, ישר למקום, or maybe they start in Primo and go to the A to Z list, and then they get right into some native interface, Cambridge Journals Online, v'mamshich hala. Because they have a syllabus that says, I need article whatever from Cambridge Journals Online, volume 3, whatever, yashar emsham. So here, within the open URL context details, I have source. And I'll give out the source. Now, ani omer mi rosh, שהסורס הוא לא הדבר הקריב ביותר מה שנקרא the naked eye, מישהו שלא מתעסק עם זה כל יום. I'll say, give me number of requests, get rid of this sort, clear the sort. Number of requests is in the top 10. For the top 10 number of requests, where are my people coming from? And, okay. So, וזה יראה אם הם באים מפאבמד, מאבסקו. Okay, this למשל, CAT AU is the Australian National Catalog. כל מאגר חיצוני בנוי לא ניכנס לכל הפרטים, אבל מי שמקנפג אותם בצד שלכם יודע that it has all of these little things. So the biggest one, and this is a makom באוסטרליה, הגדול ביותר בא מ-Australia National Catalog, then מגייל, then מגוגל Scholar, then from Elsevier Scopus, then from Medline, החמישי בכל החיפושים כאן זה Medline. הראשון זה National Catalog of Australia. Then from Elsevier Science Direct, Scopus,
Taylor and Francis. WOS is Web of Science. What's WJ, Donna? She's just being modest. And WJ. אז הספר, ויש גם קוד מפרימו, פרימו לא מופיע כאן. This big one here, cat AU, just to show you something. Cat AU. Catalog, this is the Australian National Catalog. That's where most of them are coming here. So they're first going to the Australian National Catalog, searching, and there's a link like we saw that VCU had at PubMed directly to their link resolver. No, here I could sort it by number of requests. If I want to come back here and say number of requests, sort descending, I think that was the biggest though, wasn't it? Let's see. Yeah, it's the biggest. But now it's sorted by numbers descending. Okay. Let's save this too. Save as. And we'll say D. Sources of link resolver. And I want to do one more. Ken. If it's not a sheila kazeh, they ask a nice sheila. Really? Okay. Say it again, the question. Wait a minute. Are you מדברת על שדה שהכנסתם לרשומה ביבליוגרפי ושמתם בצד ב-Details tab? לא מהפורטפוליו? לא מה-URL של הפורטפוליו? אוקיי. זה לא כאן, דנה, כבר? יש בעיקרון ברודמפ של פרימו את האפשרות, את ה... לא יודעת אם זה אולי יותר לבדוק, אבל בעיקרון את השילוב של האנליטיקס ופרימו על סמך חיפושים של פרימו. אנחנו בודקים את האופציה להיות מסוגלים לעשות אינטגרציה בין השתיים, זאת אומרת לעשות חיתוכים גם על סמך נתונים שמגיעים מפרימו, מאנליטיקס של פרימו, וגם על סמך הנתונים של אלמה. אני לא יודעת בדיוק להגיד אם יהיה את רמת הנתונים של לוודא על איזה לינק לחצו בתוך המאמר, אבל זה יותר כדי לעשות אנליטיקס על השיבושים של היוזר, זאת אומרת איזה מאגרים יותר השתמשו, איזה סוגי חיפוש עשו, תוצאות חיפוש התקבלו, דברים כאלה. אני לא יודעת אם זה ממש ירד לרמת link to resource. וגם אני אגיד משהו על זה רגע. תוך כדי הדיבור שלכם, because I want a good דוגמה עוד מעט לדashboard, כאן עשיתי the top 10 titles according to requests. The titles שהם מחפשים, אז הכי הרבה מחפשים science, the Lancet, Nature, PLOS ONE, Nursing Standard, אלו הטייטלס עם הכי הרבה בקשות. I'm going to save this one for later. We'll call this D. We'll call it top 10 titles for link resolver. Okay. יש גם אגב, ולצערי הרב נתנו מ-10 עד 2:45 עם ארוחת צהריים באמצע, אבל יש גם בתוך the Primo back office
אני לא יודע כמה נחשפו לזה. נחשפו לזה אומרים? כמה נחשפתם, אבל יש גם פרימו אנליטיקס. אין לי כאן. יש גם primo analytics. If I had my computer, I could show you so much more. But I was being, maybe I'll get it from this one. Yeah. This is Mary's primo. You guys know Mary? Mary Boatzer? She can answer all your questions on primo. So here we have primo analytics. At מכירה זה? Okay. Yeah. יופי. So, ניסית מה שהסברת בפרימו אנליטיקס ולא היה גם? אוקיי. נכון. כמו שדן אומרת, יש לנו, חוץ מהדבר הספציפי הזה, יש לנו גרנדיוסו תוכניות. לשלב דברים, מידע בהמשך, ממש לשלב the discovery in the Alma, ממש כדבר אחד. כן. יש תוכניות אחרות להביא את העלת קבצים שעושים היום בתוך יוסטאט, לעשות את זה בתוך אלמה. יש תוכניות לזה, אבל בכל זאת יהיה אותו נתונים בסוף. רק הכלי של העלייה יהיה שונה. אנחנו יכולים בסוף שנה לגלות ששלושה חודשים מתוך שנה חסרים בתוך השנה. האם חשבתם באלמה על משהו כזה שיטריד? לא ידוע לי, אני צריך להתמקד יותר, לא ידוע. אוקיי, so, יש לנו גם בין ה-Analytics Objects שראינו הבוקר, שעשינו widget בתוך ה-Alma Dashboard, אם אתם זוכרים. We made a widget here that someone, Sarah or Tom, did add widget and added עשרה הספקים הכי הרבה כסף. לחץ ופתאום היה לו the dashboard here, the widget here. And then the other guy, Tom or whoever it was, came in and he went into analytics and he had קישור לרeport כאן. היוזר שלי כאן, שם the master user, לי יש גישה גם לווידג'ט וגם לרeport, כי I have Circ Desk Manager וגם Acquisitions Administrator privileges. יש גם dashboards של Analytics. ויש dashboards שבאים out of the box, מוכנים, ויש dashboards שכל ספרייה יכול לבנות ולהוסיף. למשל, this acquisitions dashboard is out of the box, and this one is homemade. ואם לוחצים on a dashboard, it opens a new tab into analytics, and then in analytics, we have the dashboard, שכולל כמה tabs. וכאן למשל, I have annual trends of כמה expenditure I have, כמה encumbrance, כמה remaining allocation, לפי classifications, how much I'm spending on each thing, לפי vendors, וכל הדוחות שבנינו היום, אפשר to aggregate them, not aggravate, aggregate them, bring them all together, ולשים אותם במקום אחד. וזה יכול להיות גם מ-subject areas שונים.
וזה מה שנעשה עכשיו. Let's say, for example, that אלו שבניתי, ניקח אחד גם, נבנה אחד עם prompt, שבנינו עכשיו שלושה דוחות, על link resolver. נכון? שלושה, אף על פי שזה מסתיים באות ורבים, זכר. We'll say here, יש לי כאן, אלו עם D מקף, אמרנו נשמור אותם לדashboard, and they're on the link resolver. נעשה עוד אחד with a prompt, ואז נשים את כולם בתוך dashboard. So, we'll say, let's take an existing one. We'll take, and then we'll just change it around. We'll say, edit this one, the top 10 titles for the link resolver. And let's make a prompt here that we want the title to be from a prompt. We know science and nature are big ones. So we'll go to prompts now. And we'll add a prompt, new. And we'll say new column prompt, title. And we'll say is equal to is in, and we'll just leave it like that. Okay. Save as. And we'll say, we'll call this specific title for link resolver. Okay. Who thinks the prompt is going to work? Here we go. Open. Beautiful. Now I'll choose a title. And I'll just put in nature. Oh, come on. Okay. And I get the answer. Great. So now we have arba dochot. We're going to make a dashboard. So we'll say, Analytics configuration menu. Analytics objects list. עד עכשיו עשינו, איזה שתיים עשינו? Widget and report. Now we're going to add a new one, which is going to be a dashboard. So, we'll go to where we've been saving everything, which is Monash University IEA, Israel Early Adopters. And, wow, look at all the reports we made today. We should have kept making them in Hebrew. We'll choose, oh, wait a minute, dashboard. Okay. Let me go back into here. We'll say new dashboard. אני בונה dashboard חדש לגמרי. Okay, what do we want to call it? I've never had a Hebrew dashboard. Let's do this. Luach Makashim link resolver. איך? מחוונים. Okay, where do we want to put that? I'll put it right here under dashboards. Add content now, add content later. We'll add it now. Okay, מכאן אני יכול לגרור את הדוחות שכבר בנינו מבתוכו, וגם אפשר לשים
tabim chadashim. So I'll go here on the bottom left, yesh li kol ha'dochot sheyesh li b'marechet. I'll go to where we made them, IEA, and I'll take, for example, highest requests here. Then I'll say, I want here, add a page. And I'll call this one top titles. So I'll just call this titles. Yes, I do. Okay, so far I have page 1 and I have titles. I'll take the specific title and the top 10 titles. I'll put them in the same page. Save. For page 1, I'll put both of the others, the highest requests and the source. So I have 2 pages. This I'll call requests and source. Let me save it. I'll go into the edit properties, dashboard properties. And here, this one, which is now page 1, I will rename to requests and source. Okay. So now I have 2 pages, requests and source, yesh lo shtei dochot, v'titles, yesh lo shtei dochot. All done. Okay. And save. Now, אם אני רוצה לראות מראש, לפני שזה יופיע מהלינק בתוך Alma, יש לי כאן run. Let's take a look. Here it is. Yeah, go ahead. תוך כדי שזה רץ יש היום בסוף היום הפתעה קטנה, אז שווה לחכות. Oh boy. Exciting. Okay, so here's my first page where I have the requests and sources. Then I have the titles. And in the titles, I have the prompt. So here I can say, for example, give me whatever. So baniti et a dashboard. Okay, that one, I chose one that doesn't have anything. Fine. Baniti et a dashboard. Hakol mofia beseder. עכשיו אני רוצה שזה יהיה מבתוך Alma. So, מבתוך Alma, here I am. I'm going to add a dashboard. I saved that dashboard here. I called it, what did I call it, Boaz? You told me what it's called. Luach Machavanim. Link Resolver. This is going to be beautiful. הישראלים שהיו כאן להדרכות קודמות, הם עשו בעברית בכלל? לא. התביישו, נכון? פחדו שזה לא יעבוד. אני יודע שאלמה תומך בעברית בכל החלקים, אז אין לי פחד. Add role. I'm going to say here, מישהו, acquisitions administrator, יכול לגשת לדשבורד הזה. זה אומר שתם סמית יכול, שרה סמית לא יכול. Acquisitions administrator, add role. Save. Okay, now, let me just make sure I added that properly. כי כשם משהו לא עובד, אנחנו תמיד מגלים שזה טעות אנוש ולא בעיה Alma. Let's just make sure הכל תקין כאן.
It's a dashboard. I said acquisitions administrator, and it's pointing to the one we just made. Perfect. I sign out. I sign in as Tom Smith, the acquisitions administrator. Boaz on the Hotel Analytics link. You think the dashboard's going to be there? There she is. Luach Machavanim link resolver. Haben Adam lochetz kan. Poteach od tab levad. Im kol hadochot shebaninu on the link resolver. Hakol biyachad in the two tabs we made. So, Ra'inu Adko, Shlosha Drachim, Shahamishtamesh Yechol Lahagia Ledoch. The widget, Mashemofia Yashar, on his dashboard, like this. The report link, they went to analytics, clicked on the report, and the dashboard. Oderech Shanasa Akshav is a scheduled report. Ve lifnei shenaset a scheduled report, nivne od report sheyes scheduled report avani rotze lahadgish mashu leor kama sichot shahayu be'aruchat tzorayim. Amarnu b'hatchala v'zeh inyan chashuv. Be'analytics, hulo banui stam ledochot. Stam kama dvarim mechakim ayom on the hold shelf, on the hold request shelf. Kama dvarim yesh hayom on the hold shelf, ve'kama zman hem sham, ze yoter la'alma. Aval she'ela kamo, kama zman la'chu, Mi'az ha'hazmana ad shezeh higia liyadayim shel ha'mevakesh v'bahashva'a lemosadot acherot shedomeli zeh she'ela shel analytics. Although ma yesh li hayom beclaims to the acquisitions vendors shehayat tzarich lahagia zeh she'ela lebetoch Alma shenireh. She'ela le'analytics yeh Eze vendors b'mimutza lochim achir bezman l'sapek li et hachomer. O lo kama hashalot hayuli b'circulation desk shel law library ze ye Alma aval be'eze sha'ot yesh achi arbe pe'ilot b'law library ze ye la'alma analytics kadei sheni yachol levadeh sha'atzevet sheli Nimtza b'makomot hanochonim. Shelo yele arba ovdim b'kol circulation desk, although b'layla below library yesh amon pe'iluyot, v'be medicine library and education library yesh ma'atmod. As ani mevazbez et koach adam b'makom echad, ve'en maspik koach adam b'makom acher. Hashe'elot sheyecholim la'azor li B'yi'ilut shel ha'talichim b'toch ha'sifriya elu la'alma analytics. V'alma kfar noten mebetoch alma. Ani betoch alma kan. Hu kfar noten li drachim. I can go to the claims list here. Already. Imani rak rotzeh rishima shel kol ha'dvarim sheyesh li claims be'acquisitions. Mebetoch alma ani yachol legeshet l'sham. V'tamid yesh li efsharut lasot faceting lekabel rak futza mesuyemet. Yechol liot that I logged out during all the. Oh, there it is. I can already come here and I can say, okay, give me all those that are print book one time, which haven't been received, that have a rush, that are okay. These are ones that have a rush. So I have all of the print book one time claims. Shamarti Shem Rush v'mikan ayni yachol lasot tools Excel. Zesug doch shematim la'alma.
אבל לאנליטיקס, זה משהו שאני רוצה למדוד כדי לראות בתהליכים שלי בתוך הספרייה איפה יש מקום לשיפור. איפה בתוך התהליך יש משהו שתוקע. זה ההבדל. וכל ה-operational reports, דברים יום יום, כבר הכנסנו אפשרות בתוך Alma. מישהו שאל למשל על items that need to be go to the barcode. אז דברים כאלו גם הם כבר בתוך Alma. כל מה שמחכה on the hold shelf, or everything that I need to scan in, everything that's on the active hold shelf. אני כבר יכול להגיע ישר אליהם בתוך Alma, זה כבר בנוי, יש לנו משהו שנקרא task list, שכבר מכין מראש, תלוי ב-roles and privileges של המשתמש, הכל כבר מוכן. אוקיי. On that note, אם אנחנו רוצים להשתמש ב-Alma, כדי לשפר תהליכים, אחד מהתהליכים שבדרך כלל רוצים לעשות שיפור, הוא זמן הגעה של הזמנות. הזמנות לרכש. גם הזמנות של hold requests, אבל נוכל גם לדבר על זה. So, אם למשל, אני אלך ל-new analysis, ונבחור כאן funds expenditure, שזה דברים מסובב לרכש. וכמו שראינו, חלקים מ-subject area אחד נמצאים גם ב-subject areas אחרים, אבל ניקח עכשיו מ-funds expenditure, אבל למשל, the purchase order line שיש כאן, אפשר גם מ-physical items לראות אותו. אבל ב-physical items, יש the purchase order line רק של דברים פיזיים. If I want it of אלקטרוני וגם פיזי, אז אפשר לקחת מכאן. So, if I say here, for example, I want, we're going to, עכשיו נראה איך אנחנו יכולים לזהות את הספקים הכי יעילים והכי לא יעילים. ונמדוד אותם, אפשר גם על מחיר וגם על זמן תגובה. I'll say, give me, this is called the PO line reference, a hazmana ba'alef, an acquisitions order, is called a POL or a purchase order line. So I'm going to take the purchase order line, and I'm going to take the vendor name, and I'm going to take all of those with a sent date within the last year, שכבר ראינו שאני יכול לשים, instead of saying is greater than or equal to, hard coding it a year ago and every time needing to change it, I can take a date and say convert this to SQL and put here a נוסחה שיגיד everything in the last year. SQL, TSI, year minus 1 from the current date. So הוא ישר, אם אני פותח אותו היום, זה יהיה ל-24 ינואר 2015, אם אני פותח את זה מחר, זה יהיה ל-25. And then I'll say, give me everything that hasn't yet arrived. So I'll say arrival status, receiving status, filter, equals didn't arrive, no. And let's say I only want those for physical one time. Alma mechalek את הסוג מצאי לפיזי, אלקטרוני ודיגיטלי, ואת ההזמנו ל-one time, כמו regular monograph, שאני מזמין פעם אחת, ו-continuous, like a journal or a standing order,
or sidra. I'm going to say I want only those that are one time in physical, a regular monograph. Sh'ni metzapeh sheze yagia bizman savir. So we'll say, I want the purchase order line type, continuity to be one time, and I want the material type, let's put the format there too, we'll play with them both. We'll take the format. To be physical. P. Okay, so now I have all of the orders which haven't arrived and is a one-time order, כמו monograph, אפשר גם אלקטרוני יכול להיות one time, וזה פיזי. So זה לא הגיע, let's also say the expected arrival date, יותר מוקדם מהיום. כי אם זה sent greater than a year ago, אז זה יכול להיות שזה נשלח לפני שבוע, אז of course I don't expect it to already arrive. So I'll say expected arrival date or expected receiving date PO line expected receiving date filter will say is between 1 year ago and today. Or that wasn't 1 year ago, and today. Okay. And then we'll make this also SQL. And we'll say between. Is that really me? I'm going to click this thing. And slide, power off. It's off. It's 100% off. Look, nothing's happening. It's off. Ah, okay. Now, caps lock. I'm supposed to be serious here, sorry. Timestamp add. We're going to say SQL TSI year -1 from the current date. I hope I'm doing all of this right. I have it all written down here what to do, and I'm not even looking. So I hope it's okay. And then we'll take the same thing, we'll say 1 day ago. So it should have arrived between 1 year ago and 1 day ago. Yeah. Yeah. אפשר. I know. אפשר. There's so much to show. I could have gone sent date. I could have gone add function. I could have gone calendar. In fact, we're going to do it od ma'at in timestamp diff, where I can do date minus date. Ki Ratzeli wrote kama yamim hu b'ichur. But Khan, I could have chosen here all of this stuff. I've got the timestamp add right here. I could have just chosen it like that, and it would have added. All I have to do is fill in this part and this part. אפשר אבל לא לגמרי. הוא רק ייתן את התבנית וצריך למלך לקים. No. זה OBI. זה כלי חיצוני, אבל יש תיעוד מאוד יפה, שאפשר copy and paste אותו. אחד מהספרנים באקס ליברס לקח כל הדברים, עשה how to do all the different date formats. Anyway, so now, let's just make sure we didn't make any errors yet. We'll go to results, then we're going to start making it real nice. If it says now no, oh, good. Okay. So now we have the purchase order line number, the sent date, receiving status, we know, expected receiving date. Okay. So all of these should have arrived within the last year and did not. Now,
all I really want here, we're going to do some very nice stuff. So, you're leaving now? עכשיו אנחנו מגיעים ממש לחלק היפה. Watch what we do. We're going to make the really late ones red bold. Okay. We don't need this sent date. We know they're all more than a year ago. We know it hasn't been received. We know they're one time. Okay. So all of these should have arrived within the last year and did not. Now, we're going to say not just the expected receiving date, but how late are they? Dahainu, Hayom minus the expected receiving date. So one that should have arrived February 11th, 2015 is about 2 months old. Right? November, December, January. Yeah. 3 months old. So I'll go back and I'll take expected receiving date again. PO line, expected receiving date. Now I'm under lachatz. She decided to stay. It's going to really be good. Now, I'm going to say, and I'm going to use the thing that you click on it, that it automatically gives me the function. Let's hope I get it right. Edit formula. I'm going to take this expected receiving date, bli letaktek levad, זה שאלה שלך, בכחול. זה שאלה שלך. So now, instead of letaktek levad, I'm going to click function. I want to do a diff between the expected arrival date and the real arrival and the today's date. So, we'll go to calendar date and say timestamp diff. והוא אומר לי גם כמה נוסחים שאני יכול לבחור. In fact, I'm going to copy this nusach. Control C. So I'm taking timestamp diff, and now I'll say I want the day instead of interval will be I was already in caps lock. From the current date. אז מה הוא עושה כאן? הוא נותן לי את ההבדל בין the day it was expected to receive and the current day. שאני ידע כמה באיחור הוא. So, Yofi, I didn't get an error message, זה כבר טוב. ואני אקרא לו late days. And בוא נראה אם הוא עובד. זה ייתן לכל אלו באיחור וכמה ימים באיחור הם. אז בוא נראה. This one should have arrived, סתם נבחור. My eyes are closed, boom. This should have arrived April 20th. It says it's 279 days late. Between April of last year and January now, that sounds about right. So, I see that abooks.com has a lot of late ones. חלק מהם כאן לא יהיו ממש late, כמו 3 days, לא מעניין אותנו. ניקח רק אלו שלפחות 100 ימים באיחור. Criteria. Filter is greater than or equal to 100. We no longer need the expected receiving date. Now I have only those that are more than 100 days late. And if I want to see the ones that are really late, אני יכול לעשות conditional formatting. ולהגיד,
Eile sheyoter 200 yom נשים אותם בבולד אדום, שישר אני אראה שהם בעייתי. אז כאן, and this is the part שאמרתי מאוד יפה, טוב להישאר, ב-late days, נעשה column properties, זה מקום שעוד לא נכנסנו, conditional format, add condition, late days, נגיד, if it's greater than or equal to, let's say 250. If it's more than 250 days late, make the color red, make the style bold, make the size 14. So, anything more than 250 now is red bold. Anything less than 250 is just regular. ישר אני רואה איזה הם בעייתיים. אז אני יכול לראות בעין ש-Amazon and A-Books are the בעייתיים. But if I really want to see אלו בעייתיים, אני יכול גם לעשות count, עוד פעולה, on the number of PO lines and see איזה ספקים יש הכי הרבה purchase order lines שהם באיחור יותר מ-100 יום, ואז או לא להשתמש בהם, או לראות מה הבעיה. אולי הבעיה אצלנו ואני לא שולח לו דברים ברורים. אם אני באמת רוצה לעשות דוח אמיתי, אני צריך לשים גם אחוז מהסך הכל שאני שולח לו. הרי James Bennett only has this many, but maybe I'm only sending him 20 a year. אז יכול להיות שהוא ממש רע. Anyway, אני אשמור את זה. Save as. תודה שנשארת. נקרא לזה, אני אתחיל את זה עם SR, Scheduled Report. Because we're going to make this now a scheduled report. ונגיד, שהוא יהיה late received loans by number of days. Then I'll take the same report and I'm going to change it now. I'm not going to display kama yamim hu beichur. I'm just going to count kama hazmanot yesh la sapakim ha'elu. Nagid shel הספק הזה היא עזבה, אבל עכשיו עוד פעם אני לא צריך להקליד את כל הנוסח. אני אעשה edit formula, and I could do count distinct, open סוגריים, close סוגריים וכולי, or I'll go to add function, insert function, choose aggravate, count distinct, it's aggregate. במקומות של דוברי אנגלית זה גורם צחוק. Now it's doing a count distinct on the number of orders. And we're going to call it number of orders over 100 days late. That's what we're calling the column now. Whoa, now we got this is our most serious report yet, I think. Now, od ma'at naseh filter gam al zeh. Let's hope we don't get 0 because there's some kind of error. Great. And let's just get those with more than 20, because these guys here, Angus and Robertson, only have 1, and Book Depository has 7, Lono Ra. Naseh, only those with more than 20. So we'll go back to criteria. Now we're filtering on Mashak Farasinu filter. Filter is greater than or equal to 20. Results. So now we have all of the sapakim sheyesh lefachot esrim hazmanot b'shana achrona
יותר מ-100 ימים באיחור לא שלחו. ונשמור אותו, save as, and we'll call this vendors with more than 20 late orders by 100 days. A little long, but we got it. Okay. עכשיו נוכל להגיד, אם אני רוצה להועיל, לייעל את כל התהליכי רכש, יש לי שני דוחות שאני יכול לגשת אליהם ולראות אילו הספקים אם אמזון בשנה האחרונה איחרו ביותר מ-100 ימים ב-43 דוחות, אז יכול להיות שכדאי לי לחפש מישהו אחר, אותו דבר עם MIPP International. וכאן אני גם יכול לבוא לקריטריה, sort it automatically, כמו שעשינו קודם, sort descending, לחזור ל-results, ולהוסיף graph. נגיד bar graph, וזה יכול להופיע עכשיו גם על המסך, על הדashboard. כאן, these are the ספקים with more than 100 orders overdue. אם מי שאחראי על לשלוח את ההזמנות, יש לו את זה למשל על הדashboard בתור widget, הוא ידע כל פעם מה כדאי ומה לא כדאי, איזה ספקים לבחור. ניקח אותו, נשים את המספר למעלה, שכאן נכנסו קודם גם ל-edit graph properties, נגיד, we want this to always display, always. We'll get rid of the graph, done. We don't need the graph anymore. ויש לי את הספקים הלא טובים. נעשה אותו קצת יותר יקן, שהפעם הווידג'ט יצא יפה, כי צריך לשנות את הגודל, תלוי איפה אני רוצה שזה יופיע. נגיד שבמקום 640 פיקסלס, נגיד שזה 400 פיקסלס. במקום שזה 330, נגיד שזה 200. Done. נשמור את זה, I see we're לחוץ בזמן, אז רק נעשה widget מזה, במקום scheduled report, and then we'll see if מישהו אחר רוצה. We'll call this W dash. And for lack of a, we'll call vendors, we'll call this slowest vendors. ואז כשהספרן רכש עושה את ההזמנות, הוא ירד זה על המסך, והוא ידע מי לבחור. אוקיי, זה שמור כאן, נחזור לאלמה. נלך ל-configuration menu, ונוסיף Analytics Objects. מה נבחור עכשיו? Widget. Add new Analytics Object. Widget. Widget. שמענו את זה ב-IEA, Israel Early Adopters. ונגיד שזה slowest vendors. ניתן לו כותר, ניתן לו טיפ, ונגיד שרק מישהו Acquisitions Administrator, כמו תום סמית, יכול לראות את זה. הרול הזה, add role, עכשיו כל פעם שתום סמית נכנס, הוא יראה את הווידג'ט הזה על הדשבורד, כל עוד שהוא יבחור אותו. Save. הכל שמור. תום סמית נכנס. בועז יבוא פעם ראשונה. הוא נכנס. הוא הולך ל-add widget. ואמור להיות שהוא ירד זה. Here it is, slowest vendors. הוא בוחר. ישר על הדשבורד. יופיע לו.
יש לו גם את הווידג'ט הקודם בעברית, ויש לו כאן. כל בוקר שהוא נכנס, יש לו הדאטה הכי מעודכן, הוא רואה איזה ונדרס הכי לא יעילים בספרייה שלי, וכל היום שהוא עושה הזמנות, הוא יודע מי לבחור, מי לא יבחור, ויהיה לו תהליך יותר יעיל ברכש. זה דוגמה של לא operational report, אלא a functional report, a report שיעיל את התהליכים בתוך הספרייה. כן. אם אנחנו עובדים במערכת רכש חיצונית, לא במערכת אלמה, ואלמה רק עושה סינכרון עם המערכת רכש חיצונית שלנו, אם כל העסק הזה יפה יעבוד? אם זה היה scheduled report, אז בכל מקרה אפשר לקבל את זה כל יום. כאן רק עשיתי את זה לדשבורד בהנחה. A scheduled report יכול להגיע לאימייל שלך, אפשר גם via API ו-via Google Charts לקחת reports ב-Alma Analytics ולשים אותם על אתר חיצוני. Okay, go ahead.